We can only support you to the fullest. So please do cooperate with us. Okay. Fine. So we begin a new chapter. That's chapter 4, risk assessment and internal control. Okay. If we have chapter 4, essay 240 related item. Okay. So essay 240. Essay 240 and does anybody know? Auditors in the risk identify responsibilities of the. So what is it? Essay 240 speaks about the auditor's responsibilities relating to fraud in an audit of financial statements. And the financial statements in audit, if he finds out a fraud, what are his responsibilities in the? We're all auditors, right? We're all going to be auditors. So fraud and so essay 240 helps us. Let's see how we can begin the chapter. So first then audit risk standards a lot of miscommunication was there. So I don't think you people got it really. Audit risk class detail, but still I'll read it for you guys. So what is an audit risk? Audit risk is the risk that the auditor gives an inappropriate audit opinion. So it's that auditor gives a inappropriate audit opinion when the financial statements are materially misstated. So thus, it is the risk that the auditor may fail. Auditor may fail to express an appropriate opinion in an audit assignment. First statement and the first sentence okay. First statement it is a risk that auditor gives an inappropriate audit opinion in when financial statements are materially misstated. So materially misstated financial statement audit if he gives, if he bases an inappropriate audit opinion, there is audit risk. Okay, very simple, clear analo. Then at the statement appropriate opinion can fail same thing in a twisted language, so confuse avaradu. Then during the audit of a company, if the financial statements of that company are misstated and those misstatements are material in nature, then there will be a risk that audit opinion given by the auditor regarding audit of that company would be incorrect. So basically nothing. First line very clear item. Expand this is known as audit risk. Fine. There's an example. We'll go through this example. Currently 2 crores in the crucial. Strength Limited purchased a plant and machinery for 2 crores in the financial year 2020-21. The accountant of Strength Limited debited 2 crores in the repairs and maintenance account in the statement of P&L instead of taking it to the balance sheet as plant, property, equipment and claim depreciation on it. So while auditing the accounts, the auditor did not notice this and consequently did not report anything regarding the plant and machinery. Therefore, opinion given by the auditor would be inappropriate, resulting in the audit risk. So, this example clear audit risk audit risk in the situation when financial statements are materially misstated. Yeah, financial statements are materially misstated, but he places an inappropriate audit opinion. So if the example is 2 crores as in
the repairs and maintenance account ഈ പറയുന്ന 2 crores debit ചെയ്തത് P&L ആണ് instead of taking it to the balance sheet as plant property. Okay, PPE AS10, I guess you guys remember. Okay, so അങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കമ്പനി, അങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ ഓഡിറ്റർ അത് നോട്ടീസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. കോൺസിക്വന്റ്ലി എന്താ ഉണ്ടായത്? He did not report anything regarding the plant and machinery. Okay, ഒന്നും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തില്ല. അപ്പൊ അവിടെ എന്താണ്? There raises an audit risk. Okay, so audit risk നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. Audit risk is a function of ROM and detection risk. അല്ലേ? കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. I guess you guys remember. Audit risk എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? It is a function of risk of material misstatement and detection risk. Alle? Yes. Are you guys clear? Give me a C if it's clear. Okay, fine. Great. So many C's. Not clear ആണെങ്കിലും പറയണേ. So എന്താ പറയുന്നത്? Audit risk is a function of risk of material misstatement and detection risk. This is the first equation. Okay, AR equals ROM into DR. Fine. Any risk of material misstatement എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? It is defined as the risk that the financial statements are materially misstated prior to audit. Auditന് മുന്നേ auditന് മുന്നേ misstated ആണ്. Okay, misstated ആണ്. It exists prior to audit. Okay. This consists of two components, that is inherent risk and controlled risk at the assertion level. Assertion level, don't forget assertion level. Okay, so inherent risk in the susceptibility of an assertion about a class of transactions, account balances, or disclosures to a misstatement that could be material, either individually or aggregated, with other misstatements before consideration of any related controls. So controls are going to open the susceptibility of an assertion on what? On class of transactions, account balances, and disclosures to what? To a misstatement that could be material, either individually or അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് misstatements കൂടെ aggregated ആയിട്ടോ കിടക്കുന്ന സംഭവം. Okay, so there is always a risk that before considering any existence of internal control in an entity, a particular transaction, balance of an account, or disclosure required to be made in the financial statements of an entity have a chance of being misstated, and such statement can be material. This risk is inherent risk. Okay, so എന്താ പറയുന്നത്? Before considering any existence of internal control. So you know, right, internal control നമ്മൾ place ചെയ്യുന്ന എന്തിനാണെന്നൊക്കെ we have discussed in a few sentences, I guess. So internal control ഉണ്ടോന്ന് പോലും നോക്കുന്നതിന് മുന്നേ അസസ് ചെയ്യുന്ന അസേഷൻ ലെവലിൽ വരുന്ന ഒരു റിസ്ക് ആണ് ഇൻഹെറന്റ് റിസ്ക്. ഫൈൻ. നൗ control risk. So control risk എന്താ? This is very simple. Okay, the risk that a misstatement that could occur in an assertion about a class of transactions, account balance, or disclosure, and that could be material either individually or aggregated. Okay, will not be prevented, detected, corrected on a timely basis by entities IC. എന്താ പറയുന്നത്? ഇത് എൻറ്റിറ്റിയുടെ IC-ൽ വരുന്ന ഫെയിലിയർ ആണ്. Okay, this is a failure of internal control in an entity. Okay, എന്താണ്? ഇന്റേണൽ കൺട്രോൾ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് പെർഫോം ചെയ്യാത്തത് കൊണ്ട് ഈ വരുന്ന മിസ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സിനെ പ്രിവെന്റ് ചെയ്യാനോ ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യാനോ കറക്റ്റ് ചെയ്യാനോ ഓൺ ടൈംലി ബേസിസ് പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ there is a control risk. Okay, പിന്നെന്താ? Control risk is a risk that internal control existing and operating in an entity would not be efficient enough. പോരായ്മയാണല്ലേ? would not be efficient enough to stop from happening or finding or rectifying in an appropriate timely manner
any misstatement in the any material misstatement relating to a transaction balance or a disclosure required to be made in the financial statements of the entity. So it is a failure of inefficiency of internal control to what? To happening, to finding or rectifying that material misstatements are present. Okay, so in a way it can be said that there exists an inverse relation between control risk and efficiency of internal control of an entity. So there exists an inverse relationship. Control risk is inversely proportional to effectiveness of IC. Okay, that effectiveness of IC if this is high, control risk will be low. Correct IC perform. It happens to prevent, detect, and correct on a timely manner. So IC efficiency if its efficiency is high, control risk is very low, and very much vice versa. Efficiency low aanennundengil control risk koodum. And performance of IC, if it's low, control risk inulla chances koodalalle. They can't prevent, detect, or rectify on a timely manner. So what is it? There is an inverse relationship. Okay, when efficiency of internal control of an entity is high, the control risk is low, and when efficiency of internal control of that entity is low, control risk is high. So are you guys clear? Give me a C. Give me a C if it's clear, and give me an NC if it's not clear. Well and good. Fine. Even the example during the financial year 2021, certain accounting transactions regarding purchase of material and some disclosures required to be made in the financial statements of Appreciation Limited were misstated, and those misstatements were material also. There was a risk that IC operating in this entity would not be able to find and then rectify those misstatements in a proper time. This risk is called control risk. So if it is the inefficiency of internal control. Okay, inefficiency of internal control of that entity. So misstatement refers to the difference between the amount, classification, presentation, disclosure of reported financial statement item and the amount, classification, presentation, disclosure of that is required for an item to be in accordance with AFRF. So endana ee misstatement ennu parayunnathu oru difference aanu. Difference between what? Reported, already report cheytha amount versus what? Required aayittulla amount tammilulla difference ineyaanu misstatement ennu parayunnathu. Are guys clear? So misstatements can arise in the form of error or fraud. Which is more dangerous, error or fraud? Give me E or F. Error or fraud? Okay, fine. Ashna says F. Manjusha G. G la. Okay, F. Fine. So which is more heinous? Fraud on. Fraud or intentional act on, and it involves concealment of facts. So misstatements arise from error or fraud. Error it is error, but still, if it's a huge error, sometimes some other things have to be done. We'll look into it. Assessment of risks on. Okay. Risk so matter of professional judgment. Auditor's professional judgment I guess we are doing cool with it. So the assessment of risk is based on audit procedures to obtain information
necessary for that purpose and evidence obtained throughout the audit. So എന്താ പറയുന്നത്, assessment of risk is totally based on audit procedures എന്നാ പറയുന്നത്. Okay, what are audit procedures you perform to what? To obtain information necessary for that purpose and evidence obtained throughout the audit. Okay, the assessment of risk is a matter of professional judgment rather than a matter of precise measurement. And the other difference, professional judgment is where here. കുറച്ച് സെൻഷ്യൽ ആയിട്ട് കുറച്ച് സെൻസോട് കൂടി നമ്മൾ ആലോചിച്ചെടുക്കുന്ന ഒരു പ്രൊഫഷണൽ ഡിസിഷൻ. ഓക്കെ, ഇറ്റ് മാറ്റേഴ്സ് എ ലോട്ട്. സോ എന്താ പറയുന്നത് ഇവിടെ, ദി അസസ്മെന്റ് ഓഫ് റിസ്ക് അസസ്മെന്റ് okay is a matter of professional judgment rather than a matter of precise measurement. നമുക്കിത് ഇങ്ങനെ rather than a matter capable of precise measurement. ഒരു പ്രിസൈസ് ആയിട്ട് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് അളന്ന് പിടിച്ച് എല്ലാം ചെയ്ത് ഇതൊക്കെയാണ് ഇവിടുത്തെ പ്രശ്നം എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല. ബട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾ ഡിപ്പെൻഡിങ് ഓൺ അവർ പ്രൊഫഷണൽ ജഡ്ജ്മെന്റ്. ഓക്കെ, ഫൈൻ. വാട്ട് ഈസ് നോട്ട് ഇൻക്ലൂഡഡ് ഇൻ ഓഡിറ്റ് റിസ്ക്? ഓഡിറ്റ് റിസ്കിന് എക്സെപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് അല്ലേ? എന്തൊക്കെയാ നോക്കാം. എന്തൊക്കെയാ? Audit risk does not include the risk that the auditor might express an opinion that the financial statements are materially misstated when they are not. എന്താ ഇപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞേ? ഓഡിറ്റ് റിസ്കിന്റെ ഡെഫിനേഷൻ എല്ലാവർക്കും ഓർമ്മയുണ്ടാവുമല്ലോ. സോ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? Audit risk does not include the risk that auditor might express an opinion that the financial statements are materially misstated when they are not. So ഒരു മെറ്റീരിയലി മിസ്റ്റേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഐറ്റംസും ആ ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സിൽ ഇല്ല. എന്നാൽ പോലും ഓഡിറ്റർ എന്തെങ്കിലും തെറ്റായിട്ടാണ് എന്തെങ്കിലും ഒരു ഒപ്പീനിയൻ കൊടുക്കണേ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ആൻ ഓഡിറ്റ് റിസ്ക്. പക്ഷെ മെറ്റീരിയലി മിസ്റ്റേറ്റഡ് ആണ്, തെറ്റായിട്ടുള്ള ഒപ്പീനിയൻ ആണ് കൊടുക്കുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓഡിറ്റ് റിസ്ക് എക്സിസ്റ്റ്. ഓക്കെ, ഫർദർ വേറൊരു ടേം കൂടി ഉണ്ട് അല്ലേ. Audit risk is a technical term relating to process of auditing. It's a technical term. It does not refer to the auditor's business risk, such as loss from litigation, adverse publicity, or other events arising in connection with audit. So, എന്താ പറയുന്നത്? Audit risk ഒരു technical term ആണ് that relates to the process of auditing. Auditing നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കിത് എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും റൈസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് ഓഡിറ്റ് റിസ്ക്. ഇറ്റ് ഡസ് നോട്ട് റെഫർ ടു ഓഡിറ്റേഴ്സ് ബിസിനസ് റിസ്ക് സച്ച് ആസ് എന്തൊക്കെയാ? ലോസ് ഫ്രം ലിറ്റിഗേഷൻ, അഡ്വേഴ്സ് പബ്ലിസിറ്റി, ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ ഓഡിറ്റ് റിസ്ക് എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല നമുക്ക്. ഓക്കെ, ദീസ് ആർ ഓഡിറ്റേഴ്സ് ബിസിനസ് റിസ്ക് എന്നേ പറയാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, ഫൈൻ. പിന്നെന്താണ്? ഇനി റിസ്ക് രണ്ട് ലെവലിലാന്നാ പറയുന്നത്. ഏതൊക്കെയാ ലെവല്? ഒന്ന് എല്ലായിടത്തും ഉണ്ടാവും, ഓവറോൾ. ഓക്കെ, ഓവറോൾ ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ലെവലിലും. പിന്നെ എവിടെയാ? നേരത്തെ പറഞ്ഞ കൺട്രോൾ റിസ്ക് അല്ലെങ്കിൽ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഇൻഹറന്റ് റിസ്കിലൊക്കെ എവിടെയാ? നമ്മൾ 3 പ്ലേസസ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ? വൺ ഈസ് ട്രാൻസാക്ഷൻസ്, അക്കൗണ്ട് ബാലൻസസ് ആൻഡ് ഡിസ്ക്ലോഷേഴ്സ്. ഓക്കെ, ആരോ സംസാരിക്കുന്നുണ്ട്, ഞാൻ കേട്ടില്ല, സോറി. ഓക്കെ, okay, Maithili, assertion, account balance, disclosures, yeah, transactions. So എന്താണ്? രണ്ട് ലെവലിലാണ്. ഒന്ന് ഓവറോൾ ലെവൽ, രണ്ടാമത്തേത് സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടാണ് അല്ലെ? ഒന്ന് ജനറൽ ആണ്, പക്ഷെ രണ്ടാമത്തേത് സ്പെസിഫിക് ലെവലാണ്. സോ ഓവറോൾ എന്താണെന്ന് നോക്കാം. ROM at overall financial statement level refers to risks of material misstatement that relate pervasively. Pervasively എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? ഇറ്റ് സ്പ്രെഡ്സ്. ഇവിടെ ഒരെണ്ണം തെറ്റിയ അപ്പുറം വരെ എല്ലാം തെറ്റും. ഡോമിനോസ് പോലെയാ. ഇവിടെ നിന്ന് ഒരെണ്ണം വീണ അവിടെ എൻ്റെ വരെ എല്ലാം വീഴില്ലേ? അതുപോലെയാ പെർവസീവ്ലി. ഓക്കെ, ദിസ് ഈസ് എന്താ നമുക്ക് ഇതിനെ എഴുതാൻ പറ്റുക? a word that you will remember. It spreads. Okay, so it spreads across financial statements അല്ലേ? ചെറിയൊരു മിസ്സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആയിരിക്കാം, പക്ഷെ if it spreads across our financial statement items, നമ്മൾ അതിനെ
pervasive എന്ന് വിളിക്കും. Okay, pervasive എന്ന് പറയുന്നത് ഓർത്ത് വെക്കണം, കാരണം നമ്മൾ opinions ബേസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൽ ഡിഫറൻസസ് ഉണ്ട്. So we learn that. Fine, we learn that. So spread across financial statements എന്നാണ് pervasive ന്റെ അർത്ഥം. And what? Pervasively to financial statements as a whole and potentially affect many assertions. ഒരെണ്ണല്ല, മലപ്പടക്കം പോലെയാ, ഇവിടെ പൊട്ടി അവിടെ വരെ പൊട്ടും. It has an effect as a whole and it potentially affect many assertions. Okay, so എന്താണ് overall financial statement level ഉള്ള risk assessment എന്ന് മനസ്സിലായല്ലോ. If it's clear, give me a C please. If it's not clear, give me a no NC. Fine, clear on. Then what? Any specific levels ആണ് അല്ലേ? Transactions, account balances and disclosures എങ്ങനെയാണുള്ളത്. So risk of material misstatement at assertion level are assessed in order to determine the net of further audit FAP അല്ലേ? Further audit procedures necessary to obtain SAAE. I guess you remember നമ്മൾ ഇതിനെ SAAE എന്നാണ് നമ്മൾ ടേം ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. This evidence enables the auditor to express an opinion on financial statements at an acceptably lower level of audit risk. So നമ്മളെ കൊണ്ട് എന്താ ചെയ്യാൻ പറ്റുക? നമുക്ക് ഈ ഓഡിറ്റ് റിസ്ക് മൊത്തത്തിൽ ഒഴിപ്പിക്കാൻ പറ്റുമോ? ബും ബും എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മൊത്തത്തിൽ പണി തീർത്ത് വീട്ടിൽ പോകാൻ പറ്റുമോ? ഇല്ല. What we can do, we can push it to an acceptably lower level. നമ്മളെ കൊണ്ട് മാക്സിമം സപ്രസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിക്ക്. എന്തിനാണ് നമ്മൾ സപ്രസ് ചെയ്യുന്നത്? ഓഡിറ്റ് റിസ്കിനെ മാക്സിമം സപ്രസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിക്ക് ഒരു ഒപ്പീനിയൻ പ്ലേസ് ചെയ്യാം അല്ലേ? So what is it? The risk of material misstatements at assertion level are assessed in order to determine net of FAP necessary to obtain sufficient appropriate audit evidence. ഈ എവിഡൻസ് ആണ് ഈ പറയുന്ന ഒപ്പീനിയൻ ബേസ് ചെയ്യാൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാലോ. സോ ഇങ്ങനെ ഒപ്പീനിയൻ ബേസ് ചെയ്താൽ it should show that audit risk is suppressed to an acceptably lower level. Okay, fine. Then what? അടുത്തത് നമുക്ക് നോക്കാം. ഇൻഹെറന്റും കൺട്രോൾ ഒക്കെ നമ്മൾ നോക്കിയതാണ് അല്ലേ? We read it. Let's see if there is anything else. ഭയങ്കര ലോങ് പാരാസിലൊക്കെ തന്നിട്ടുണ്ട്. So might be something important. ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? Inherent risk and control risk are entities risk. നമുക്കറിയാം. They exist independently of audit of financial statements. രണ്ടും ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ആണെന്നാണ് പറയുന്നത്. Okay, one does not depend on the other. So ഇവിടെ എന്തെങ്കിലും ഫങ്ഷൻസ് വേണ്ടേ? രണ്ടും ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ആണെന്ന് പറയുന്നത്. രണ്ട് കാര്യങ്ങളല്ലേ? So let's see. Inherent risk is higher for some assertions and related class of transactions, account balances, disclosures than for others. But ചില assertionsൽ inherent risk കൂടുതലായിരിക്കാം. For example, it may be higher for complex calculations. Complex calculations വരുമ്പോൾ നമുക്ക് തെറ്റാറുണ്ട് അല്ലേ? ഇൻഹെറന്റ് റിസ്ക് ആണ്, നമുക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ ആലോചിച്ച് ഓരോ കാൽക്കുലേഷൻ പെർഫെക്ഷൻ എത്തിക്കുമ്പോഴായിരിക്കും അയ്യോ അവിടെ ഞാനത് വിട്ടുപോയി, എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? I'm worried. External circumstances giving rise to business risk may also influence inherent risk. So business riskകൾ കൂടുമ്പോൾ they might also influence inherent risk. For example, technological developments might make a particular product obsolete. Obsolete എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? ഒന്നുമല്ല, നാമവിശേഷമാക്കാൻ പറ്റും. Technological developments with a competitor. Okay, consider a lipstick. And consider a toy. Okay, for a baby toy. Suppose a company, they make the toy very perfect, adipulative, and it sells around for a generation. ഒരു 5 കൊല്ലത്തേക്ക് ഒരു കുഴപ്പമില്ലാണ്ട് they have made and they have become very successful. Okay, പക്ഷെ ബി കമ്പനി വന്നു, longer warranty, longer product quality, longer what can I say, എന്താ പറയാ, വളരെ അടിപൊളിയായിട്ട് അപ് ടു ഡേറ്റ് ആയിട്ടൊക്കെ ഇറക്കും. Who wins? B wins അല്ലേ? So technological developments might make a particular product obsolete.
Factors in the entity and its environment may also influence the inherent risk related to a specific assertion. So, where എന്തൊക്കെയാ എൻറ്റിറ്റിയിലുള്ള ഫാക്ടേഴ്സും എൻവയൺമെന്റും ഇതിനെ എഫക്ട് ചെയ്യാമെന്നാണ് പറയുന്നത്. Inherent risk factors are considered while designing TOC and substantive procedures. Oh God, നമ്മൾ ഇതൊക്കെ കവർ ചെയ്ത് പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ ലാസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിൽ. ടെസ്റ്റ് ഓഫ് കൺട്രോൾസ്, ടെസ്റ്റ് ഓഫ് ഡീറ്റെയിൽസ്, സബ്സ്റ്റാന്റീവ് പ്രൊസീജിയേഴ്സിൽ എന്തൊക്കെയാ വരുന്നത്? വേണ്ട, പിന്നെ ചോദിക്കാം. So, category of auditors assessment, lower or higher, each category covers a range of degrees of inherent risk. So, എന്താ പറയുന്നത്? ഒരു കാറ്റഗറി ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമുക്ക് ഈ റേഞ്ച് ഡിസൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്. Range of what? Range of degrees if it's high or low. Fine. Then what? Auditor may assess the inherent risk of two different assertions as lower, while recognizing that one assertion has less inherent risk than the other. So, ഇങ്ങനെയാണ് രണ്ട് നോക്കുമ്പോൾ രണ്ട് ലോവർ ആയിരിക്കാം, പക്ഷെ ഒന്നിന് ഒരു അപ്പർ ഹാൻഡ് ഉണ്ടായിരിക്കും. ഓക്കെ, although both have been assessed as lower. രണ്ടും കുറവായിട്ടായിരിക്കും എടുത്തിട്ടുണ്ടാവുക, വെരി ലോ അസേഷൻ ആയിട്ടായിരിക്കും നോക്കിയിട്ടുണ്ടാവുക, പക്ഷെ സ്റ്റിൽ ദേ വോണ്ട് ബി സെയിം. ഏതെങ്കിലും ഒന്നിന് ഒരു അപ്പർ ഹാൻഡ് ഉണ്ടായിരിക്കും. ഓക്കെ, it is important to consider the reason for each identified inherent risk, even if the risk is lower. So, എന്താ പറയുന്നത്? It is important to consider the reason. എന്താ കാരണം എന്ന് അറിയണ്ടേ? കാരണം അറിഞ്ഞാലേ നമുക്ക് ഇന്റേണൽ കൺട്രോളിൽ നമുക്ക് എന്താണ് മാറ്റം വരുത്തേണ്ടതെന്ന് അറിയാൻ പറ്റുള്ളൂ. Okay, so even if the risk is lower, we have to know the reason when auditor designs TOC and substantive procedures. So, test of controls design ചെയ്യുമ്പോഴും test of controls and substantive procedures design ചെയ്യുമ്പോഴും ഇതിന് റീസൺ എന്താണെന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കണം. Okay, even if the risk is lower. For example, what? Lack of sufficient working capital to continue operations, or a declining industry characterized by a large number of business failures. എന്താ പറയുന്നത്? A lack of sufficient working capital to continuing operations. Working capital എന്താണെന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് പറയേണ്ട കാര്യമില്ല. ഫിനാൻഷ്യൽ മാനേജ്മെന്റ് നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്നതാണ്, മാനേജ്മെന്റ് ഓഫ് വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ ഒക്കെ നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്നതാണ്. സോ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ ഇസ് വെരി സിംപ്ലി എന്താ? നിങ്ങളുടെ ഡേ ടു ഡേ ഓപ്പറേഷൻസ്, കണ്ടിന്യൂയിങ് ഓപ്പറേഷൻസ് നടന്നു പോകാനുള്ള റിസർവ് ആണ് അല്ലേ? യു ഹാവ് ടു കീപ് സം മണി ആസ് റിസർവ് അല്ലേ? യെസ്, ഫൈൻ. സോ അതിന്റെ ഒരു ലാക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ്? അതൊരു റീസൺ ആണ്. ലാക്ക് ഓഫ് സഫീഷ്യന്റ് വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ ടു കണ്ടിന്യൂ ഓപ്പറേഷൻസ്, ഓർ വേറെന്താ പറയുന്നത്? ഡിക്ലൈനിങ് ഇൻഡസ്ട്രി കാറ്റഗറൈസ്ഡ് ബൈ ലാർജ് നമ്പർ ഓഫ് ബിസിനസ് ഫെയിലിയേഴ്സ്. ഒരുപാട് ബിസിനസ് ഫെയിലിയേഴ്സ് ഉള്ള ഒരു ഇൻഡസ്ട്രി ഭയങ്കര ഡിക്ലൈനിങ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതിന് എല്ലാത്തിനും റീസൺ അറിയണം അല്ലേ? വൈ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ടെസ്റ്റ് ഓഫ് കൺട്രോൾസും സബ്സ്റ്റാന്റീവ് പ്രൊസീജിയേഴ്സും ഒക്കെ ഡിസൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം. ഇനി കൺട്രോൾ റിസ്കിലേക്ക് വരാം. കൺട്രോൾ റിസ്ക് എന്താ? ഇറ്റ് ഇസ് എ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് ദി എഫക്റ്റീവ്നെസ് ഓഫ് ഡിസൈൻ, ഇംപ്ലിമെന്റേഷൻ ആൻഡ് മെയിൻ്റെനൻസ് ഓഫ് IC ബൈ ദി മാനേജ്മെന്റ്. എന്താണ് ഡിം? ഡിമ്മിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. DIM, ഡിസൈൻ, ഇംപ്ലിമെന്റേഷൻ ആൻഡ് മെയിൻ്റെനൻസ് ഓഫ് ഇന്റേണൽ കൺട്രോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഐ ഗെസ് യു ഗൈസ് ഹാവ് നോട്ട് ഫോർഗോട്ടൻ. ഇല്ലേ ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ? ഓക്കെ, ഫൈൻ. ഐ ഡോണ്ട് വാണ്ട് ടു എന്താ പറയാ, നമുക്ക് നോക്കാം അതൊക്കെ. പേടിക്കണം. കൺട്രോൾ റിസ്ക് എന്താ? ഇറ്റ് ഇസ് എ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് എഫക്റ്റീവ്നെസ് ഓഫ് ദ DIM of IC by management. So, internal control by management. However, IC can only reduce but not eliminate. Acceptably lower level like നമുക്ക് ഇങ്ങനെ സപ്രസ് ചെയ്യാനേ പറ്റുള്ളൂ അല്ലേ എല്ലാതും. സോ അവിടെ ഇന്റേണൽ കൺട്രോളിനാണെങ്കിലും അത് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാനേ പറ്റുള്ളൂ. ദിസ് ക്യാൻ കം ആസ് ഇൻകറക്റ്റ് ഓർ കറക്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്. ഓക്കെ, സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിൽ ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും തരുന്നത്. ഇന്റേണൽ കൺട്രോൾ ക്യാൻ റെഡ്യൂസ്. It can internal control can completely eliminate what all misstatements or what all or fraud or error തമ്മിൽ എന്തൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ ഇന്റേണൽ കൺട്രോൾ ഇല്ലാണ്ടാക്കും, എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യും എന്നായിരിക്കാം സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്. So what do you write? We write internal control can only reduce but not eliminate wrong in financial statements. This is because of inherent limitations of internal control. നമ്മൾ ഇത് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. Don't tell me you didn't know. സോ ഈ ഇൻഹെറന്റ് ലിമിറ്റേഷൻസ് കാരണം നമുക്ക് ഒരിക്കലും ഈ റിസ്കുകൾ അല്ലെങ്കിൽ റിസ്ക് ഓഫ് മെറ്റീരിയൽ മിസ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സിനെ നമുക്ക് ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റില്ല, കംപ്ലീറ്റ്ലി എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ബട്ട് വാട്ട് വി ക്യാൻ ഡു ഈസ് വി ക്യാൻ റെഡ്യൂസ്. അത് മാനേജ്മെന്റ് അറിയാം. ഓക്കെ, ദി പോസിബിലിറ്റി ഓഫ് ഹ്യൂമൻ എറേഴ്സ് ഓർ മിസ്റ്റേക്സ് or of controls being
circumvented by collusion. Accordingly, some control risk may always exist. It's just an example that control risk in the area. Okay. The standard provides a condition under which auditor is required to test the operating effectiveness of controls in determining net of substantive procedures to be performed. So, simply nothing but standard. What standard helps you in doing this? Auditor assesses control risk as rely or not rely on control. So, control risk is to test of controls and procedures. I should know, right? ഈ പറയുന്ന എഫക്റ്റീവ്നെസ് വെച്ച് എനിക്ക് മുന്നോട്ട് ഓഡിറ്റ് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റുമോ, ഈ കൺട്രോൾ റിസ്ക് വെച്ചിട്ട് എനിക്ക് റിലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ഇല്ലേ എന്നൊക്കെ അറിയണ്ടേ. ഫൈൻ, വി ലുക്ക് when making control risk assessments, consider the control environment's influence over internal control. So എന്താ പറയുന്നത്, എന്താണ് നോക്കുന്നത്? ഫസ്റ്റ് തിങ്, control environment's influence. Control environment's influence. So environment affects a lot in the business failures. Okay. A control environment that supports the prevention, detection, and correction PDC of IC. Okay, of material misstatement. Sorry. Prevention, detection, correction. This marker ഈ മൂന്ന് ഉണ്ടെങ്കിലാണ് ICയുടെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ ഇല്ലയോ, effective ആണോ ineffective ആണോ എന്നൊക്കെ പറയാൻ പറ്റും. So എന്താ പറയുന്നത്, the control environments, a control environment that supports the PDC of material misstatements allows greater confidence in the reliability of IC and audit evidence thereby generated. Okay, ഒന്നുമില്ല ഇതിനെ. Okay, ഈ പറയുന്ന control environment if it supports IC's performance, we can completely rely on the IC of entity. Okay, can completely rely on IC and the audit evidence generated. So IC pakkayanennengil eniki adinu kittuna audit evidence pakkayirikkunnu njan vishwasikkunu alle. So endha parayunnathu, if the control environment supports prevention, detection, correction of material misstatements, it allows or it gives greater confidence in the reliability of IC for arka namakku auditors. Okay, however, it is not a guarantee. Okay, it does not guarantee the effectiveness of specific controls. ഒരു ഗ്യാരണ്ടി അല്ല അത്, റിലൈ ചെയ്യാം, പക്ഷെ അതെനിക്കൊരു ഗ്യാരണ്ടി അല്ല. We therefore test the operating effectiveness of controls over significant class of transactions, SCOT, significant class of transactions. Okay, when we plan to take a controls reliance strategy. So നമ്മളെ ഒരു സ്ട്രാറ്റജി ആണത് അല്ലേ, whether to rely or not എന്നുള്ളത് ഒരു സ്ട്രാറ്റജി തന്നെയാണ്. So what we do, we test what operating effectiveness of controls over significant class of transactions. So അതും കൂടി നോക്കണം അല്ലേ, അല്ലാണ്ട് നമുക്ക് ഓക്കെ greater confidence ആണ് റിലൈ ചെയ്യാം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പോരുത്. സ്പെസിഫിക് കൺട്രോൾസിനും എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് നമ്മൾ നോക്കണം. ഫൈൻ. Conversely, the control environment may undermine the effectiveness of specific controls. Adverse item situations create an environment. Then what? And is a key factor in our control risk environment, control risk assessments. So, എന്താണ് പറയുന്നത് ഇവിടെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് എന്താ പോയിന്റ്, കൺട്രോൾ എൻവയൺമെന്റ് എങ്ങനെയാണ് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത്. So control environment supporting ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ okay, it gives me greater confidence. ഞാൻ specific controls കൂടി എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കണം അല്ലേ, എന്നിട്ട് ഓപ്പറേറ്റീവ് എഫക്റ്റീവ്നെസ് ഒക്കെ എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് ഞാൻ നോക്കണം. Suppose it undermines the effectiveness. പോക്ക അതിലൊരു എൻവയൺമെന്റ് കാരണം എനിക്ക് കൺട്രോൾ എൻവയൺമെന്റ് എനിക്ക് ഒരു കോൺഫിഡൻസും തരുന്നില്ല, പോക്ക മൊത്തം കാര്യം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ who will rely on the internal control of that entity? Nobody. Then what? So what is it? Control environment. Evaluations of related IT processes that support the application and IT dependent management controls. So IT is an important factor. IT is what is IT? Sorry, ആരാ സംസാരിക്കുന്നതെന്ന് കൂടി ഒന്ന് പറയോ?
Information technology in the Great. So it's information technology. Okay, Ali, okay, Dia, it's information technology. So info, നമ്മൾ എന്തിനാ EIS പഠിക്കുന്നേ? അവിടെ കുറേ കാര്യങ്ങളുണ്ടല്ലേ related to internal control. I guess you have not forgotten that itself. So ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? Evaluations of the related information technology processes that support application and information technology dependent manual controls. Okay, so ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? IT process ന്റെയും IT dependent manual controls ന്റെയും evaluation നമുക്ക് important ആണ്. Fine. പിന്നെന്താണ്? Our testing approach over SCOT എന്താണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്? Significant class of transactions അല്ലേ? So testing is important and disclosure processes. Okay, that is what controlled reliance or substantive only strategy. നമ്മൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞു പോയ സംഭവമാണ്. വേറെ ഒന്നുമില്ല. കൺട്രോൾഡ് റിലയൻസിനെ കുറിച്ച്, കൺട്രോൾഡ് റിലയൻസ് സ്ട്രാറ്റജിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നല്ലോ. എവിടെ? കൺട്രോൾഡ് റിലയൻസ് സ്ട്രാറ്റജിനെ കുറിച്ചും പിന്നെ എന്തിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്? അത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഓക്കെ, സോ വാട്ട് ഈസ് ഇറ്റ്? ടെസ്റ്റിംഗ് ഓവർ SCOTs. പിന്നെന്താ? The expectation of the operating effectiveness of controls. Operating effectiveness. Okay, based on the understanding of entities processes. So 4 കാര്യങ്ങളേ ഉള്ളൂ. Whether to rely on the IC of entity or not എന്ന് നോക്കുന്നത്. ഒന്ന്, control environment. രണ്ടാമത്തെ എന്താണ്? രണ്ടാമത്തെ evaluation of information technology. മൂന്നാമത്തെ എന്താണ്? SCOT. SCOT significant class of transactions in the testing നെ കുറിച്ചാണ്, ടെസ്റ്റിംഗ് അപ്രോച്ചിനെ കുറിച്ചാണ്. നാലാമത്തത് expectation of the operating effectiveness of internal control. ഇനി control risk assessments when control deficiencies are identified. So ineffectiveness of IC ഉണ്ട്. ഇനി അവിടെ വരുമ്പോൾ, അങ്ങനെ ഒരു ഇൻഎഫക്റ്റീവ്നെസ് വരുമ്പോൾ എന്തൊക്കെ കൺട്രോൾ അസസ്മെന്റ് ആണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്? കൺട്രോൾ റിസ്ക് അസസ്മെന്റ് ആണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് നോക്കാം. When the auditor identifies deficiencies and report on internal controls, he determines the significant financial statement assertions that are affected by the ineffective controls in order to evaluate the effect of control risk assessments and the strategy for the audit. So എന്താ പറയുന്നത്? സിമ്പിൾ ആണ്. അവിടെ ഡെഫിഷ്യൻസി ഉണ്ട് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. ഓക്കെ, ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. ആൻഡ് ഹി റിപ്പോർട്ട്സ് ഓൾസോ. ഓക്കെ, he determines the significant financial statement assertions that are affected by such inefficiency. Okay, പിന്നെന്താ ചെയ്യുന്നത്? For what? To evaluate the effect of control risk assessments and strategy. When control deficiencies are identified, an auditor identifies and tests more than one control for each relevant assertion, he evaluates control risk considering all of the controls he has tested. So എന്താ നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നത് നേരത്തെ? അഗ്രിഗേറ്റഡ് ആണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിലും എന്നൊക്കെ നമ്മൾ സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ, മെറ്റീരിയൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സിന്റെ കാര്യത്തിൽ. സോ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? അങ്ങനെ സെപ്പറേറ്റഡ് ആണ്, അഗ്രിഗേറ്റഡ് ആണ് എന്ന് വിചാരിക്കാം. സെപ്പറേറ്റഡ് അല്ല, അഗ്രിഗേറ്റഡ് ആണെന്ന് വിചാരിക്കാം. സോ ഈ പെർഫോംസ് ടെസ്റ്റ് ഓൺ ഈച്ച് റെലവന്റ് അസേഷൻ അല്ലെ. അങ്ങനെ ഈച്ച് റെലവന്റ് അസേഷൻ ചെയ്യുമ്പോഴും ആൾ മൊത്തത്തിൽ നോക്കുമ്പോൾ വാട്ട് ഡസ് ഹി സേ? He should consider all the controls that he has tested. Okay, so ഒരു 100 എണ്ണം ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ 99 ഞാൻ ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് ഓക്കെ ഫൈൻ എന്ന് പറയുന്നതല്ല. 100 എണ്ണം ടെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതെല്ലാം വെച്ച് കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ട് വേണം ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യാൻ. ഓക്കെ, then if auditor determines that they support a rely on controls risk assessment, or if compensating controls are identified, tested, evaluated to be effective, he may conclude that the rely on controls is still appropriate. So ആദ്യമേ auditor, okay, he says that, അല്ലെങ്കിൽ he determines that rely on controls എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് റിസ്ക് അസസ്മെന്റ് കൊടുക്കുകയാണ്. ഓക്കെ, I can rely on controls, it looks perfect to me എന്ന് പറഞ്ഞ് കൊടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, or if compensating controls are identified, tested, evaluated to be effective. Okay, എന്തൊക്കെയോ മിസ്റ്റേക്സ് വന്നു, പക്ഷെ അവർ കോമ്പൻസേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് തന്നെ ICs അവർ കറക്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും അതിനു വേണ്ടി ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ, he may conclude that, ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞിരുന്ന പോലെ
I see ഇപ്പോഴും എനിക്ക് റിലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ഇല്ലേ എന്നുള്ളത് കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യാം. Okay. Otherwise, we change our control risk assessment to not rely on controls. So, ഒരു compensating control ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ what do I do? എനിക്ക് വേറെ വഴിയൊന്നുമില്ല. I can't rely, right? So I'll just report not rely on controls. When a deficiency relates to an ineffective control, that is only control identified for an assertion. He revises risk assessment to not rely on controls for associated assertions as no other controls have been identified that mitigate the risk related to assertion. So എന്താ പറയുന്നത് effective control ineffective control, okay, ഒരു ineffective control ഉണ്ടാക്കുന്ന deficiency ഉണ്ടെങ്കിൽ that is the only control identified in an assertion. Okay, assertionൽ അത് മാത്രമേ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുള്ളൂ, ആ ഒരു കൺട്രോളിൽ മാത്രമേ പ്രശ്നമുള്ളൂ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ he revises such risk assessment to not rely on controls. Okay, so if that deficiency exists, what he does, ഞാൻ rely on controls കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് റിവൈസ് ചെയ്ത് non rely on controls കൊടുക്കാൻ എനിക്ക് പറ്റും. Okay, then what if the deficiency related to one, what can go wrong? If the deficiency relates to one, what can go wrong out of several what can go wrongs? Okay, he can rely on control but performs additional substantive procedures to adequately address the risk related to the deficiency. So എന്താ പറയുന്നത് WCGW, what can go wrong? So if the deficiency relates to one out of several what can go wrongs, he can rely on controls. Rely ചെയ്യാം, ഒന്നല്ലേ നൂറിൽ ഒരെണ്ണത്തിനല്ലേ പ്രശ്നമുള്ളൂ. Okay, fine, I can still rely. പക്ഷെ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണം? I should perform additional substantive procedures to adequately address the risk relating to that deficiency. നൂറിൽ ഒന്നിനെ കുഴപ്പമില്ല, ഞാൻ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്ത fine, looks okay, rely on controls, I can rely on controls. പക്ഷേ ആ ഡെഫിഷ്യൻസിയുടെ മുകളിൽ additional substantive procedures ഞാൻ പെർഫോം ചെയ്യണം. ഓക്കെ, ടു ഫോർവേഡ് റിസ്ക് അസസ്മെന്റ് എന്തിനാ ചെയ്യുന്നത്, എത്രമാത്രം എഫക്റ്റഡ് ആണ്, മെറ്റീരിയലി മിസ്റ്റേറ്റഡ് ആണ് എന്ന് എനിക്ക് അറിയണ്ടേ. ഒരൊറ്റ കാരണം തന്നെ മൊത്തം പോവാം അല്ലേ, ഓവറോൾ ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് തന്നെ ചിലപ്പോൾ പെർസ്യൂസ്ലി മിസ്റ്റേറ്റഡ് ആവാം, ചാൻസ് ഉണ്ട്. സോ ഇതുവരെ എടുത്തത് are you guys clear? Give me a C if it's clear. Okay, fine. Class തുടങ്ങിയിട്ട് 1 hour ആയി. It's 9:30. I guess you guys can have your dinner now. എന്നിട്ട് എപ്പോൾ വരും? ഒരു 20 minutes late. So I guess I'll take class up to 10:45 or something. Do you guys have a problem? 10:45 11 ഒക്കെ ആയാലും പ്രശ്നമുണ്ടോ? പ്രശ്നം ഉണ്ടെങ്കിൽ give me a yes. If it's not a problem, give me a N. Okay, fine. കുറച്ച് പേർക്ക് നോ ആണ്, കുറച്ച് പേര് മിണ്ടുന്നില്ല, എങ്ങനെ എസ് അടിക്കുന്ന ആലോചിച്ചിട്ടാണോ? Fine, anyway, 9:30 it is. So be back at 9:50, maximum 9:50. Okay, so be back at 9:50. We'll break for now. So class resumes at 9:50 p.m. Okay, so have your dinner and come back online.
So is everyone back? 9:55 and start here. 3 more minutes. Is everyone back? Why you are ending on the low? So your people are back, RNG. Okay, fine. ഇത് യൂട്യൂബ് ലൈവ് പോകുന്നില്ല. So we can take the class, right? 7:56, right? Okay, fine. We'll start the class. So എന്താ നമ്മൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത് റിസ്ക് അസസ്മെന്റിന്റെ കാര്യങ്ങളാണ് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത് അല്ലേ? കൺട്രോൾ എൻവയൺമെന്റ്സിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു, IT പ്രോസസ്സസിനും IT ഡിപെൻഡൻസ് മാനുവൽ റിസോഴ്സ് കൺട്രോൾസിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. പിന്നെന്താ പറഞ്ഞിരുന്നത്? We talked about ഓപ്പറേറ്റിംഗ് എഫക്റ്റീവ്നെസിനെ കുറിച്ചൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ലേ? ഇതിപ്പോ ഞാൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. Dia is also there. Where who else is there? അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്ത് സംസാരിക്കുന്നില്ലേ ആരും? You can talk. എത്ര പേരുണ്ട്? 8 പേരേ ഉള്ളൂ. People can unmute and if you want to talk, you can talk. Okay? Discussions open അല്ലേ ഇവിടെ? പക്ഷെ പറയണേ, just raise your hand or just message first. കാരണം ആ ഫ്ലോ പോകണ്ടെന്ന് വെച്ചിട്ടാണ്, വേറെ ഒന്നുമില്ല. Okay, we have time for discussions and all. So, yeah. Yeah, so fine.
എന്താ നമ്മൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത്? Control risk when deficiencies are identified പറഞ്ഞു അല്ലേ? ഇനി നമ്മൾ എന്താ പറയുന്നത്? Combined assessment of the risk of material misstatements. So combined assessment നെ കുറിച്ചാണ് ഈ സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത്. So combined assessment ൽ എന്തൊക്കെയാ പറയുന്നത്? The standards do not ordinarily refer to inherent risk and control risk separately. Independent ആണ് പക്ഷെ സെപ്പറേറ്റ്ലി ഒന്നും പറയുന്നില്ല. ഓക്കെ, ബട്ട് rather to a combined assessment of ROM എന്നാ പറയുന്നത്. സോ റോമിൽ എന്താ ഉള്ളത്? ഇൻഹെറന്റ് റിസ്കും കൺട്രോൾ റിസ്കും. സോ സെപ്പറേറ്റ്ലി എന്താ പറയാ, എവിടെയും അങ്ങനെ പ്രത്യേകിച്ച് സ്റ്റാൻഡേർഡ് പറയുന്നില്ല. ഓക്കെ, ബട്ട് ആസ് എ കമ്പൈൻഡ് അസസ്മെന്റ് ഓഫ് റോം ആയിട്ടാണ് എപ്പോഴും ഇൻഹെറന്റ് റിസ്കിനെയും കൺട്രോൾ റിസ്കിനെയും പറയാറ്. ഓക്കെ, സോ എന്താ ഇവിടെ പറയുന്നത്? However, the auditor may take separate or combined assessments of inherent and control risk depending on preferred audit techniques or methodologies and practical considerations. So എന്താണ്, കമ്പൈൻഡ് ആയിട്ടാണോ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ടാണോ ഓഡിറ്റർ എടുക്കേണ്ടത് എന്നുള്ളത് എന്ത് വെച്ചിട്ടാ? ഡിപ്പെൻഡിങ് ഓൺ വാട്ട്? പ്രിഫേർഡ് ഓഡിറ്റ് ടെക്നിക്സ്, മെത്തഡോളജീസ് ആൻഡ് പ്രാക്ടിക്കൽ കൺസിഡറേഷൻസ് വെച്ചിട്ടാണ് തീരുമാനിക്കുന്നത്. The assessment of the risk of material misstatements may be expressed in quantitative terms. Quantitative terms എന്താ പറയുന്നത്? Qualitative അല്ല, it's quantitative. Someone is unmuted. Fine. Such as in percentages or in non-quantitative terms. So എന്താ പറയുന്നത്? The assessment of ROM may be expressed in quantitative terms such as percentage. So quantitative ആയിട്ടും നോൺ ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ആയിട്ടും എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നാണ് പറയുന്നത്. ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ആയിട്ടാണെങ്കിൽ എങ്ങനെ? പെർസെൻറ്റേജ് വൈസ് ആണ്. ഓക്കെ, സോ ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ആയിട്ടും നോൺ ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ആയിട്ടും നമുക്ക് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. In any case, the need for the auditor to make appropriate risk assessments is more important than the different approaches by which they have been made. So വേറൊന്നുമല്ല, അതായത് അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള റിസ്ക് അസസ്മെന്റ്സ് ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. ഓക്കെ, എത്ര നിങ്ങൾ റിസ്ക് അസസ്മെന്റ് ചെയ്തു എന്നുള്ളതിലല്ല കാര്യം, എത്ര ഡിഫറെന്റ് അപ്രോച്ചസ് നിങ്ങൾ നടത്തി എന്നുള്ളതിലല്ല കാര്യം, ഹൗ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് എന്നുള്ളതാണ് കാര്യം. സോ നേരത്തെ ഞാനൊരു ഈക്വേഷൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഈക്വേഷൻ 1 എന്താ നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നത്? ഓഡിറ്റ് റിസ്ക് ഈക്വൽസ് റോം ബൈ ഡിറ്റക്ഷൻ റിസ്ക് അല്ലെ? ഈ റോം എന്താണ്? കൺട്രോൾ റിസ്കും ഇൻഹെറന്റ് റിസ്കുമാണ്. സോ ദിസ് ഇസ് എ സെക്കൻഡ് ഈക്വേഷൻ. എന്താണ് സെക്കൻഡ് ഈക്വേഷൻ? സെക്കൻഡ് ഈക്വേഷൻ റോം ഈക്വൽസ് CR into IR, IR into CR. ഓക്കെ, എങ്ങനെയാണെങ്കിലും. സോ അതാണ് സെക്കൻഡ് ഈക്വേഷൻ. സോ കമ്പൈനിങ് സെക്കൻഡ് ആൻഡ് ഫസ്റ്റ് ഇവിടെ എഴുതാം. ഫൈൻ, ഇതായിരുന്നു നമ്മുടെ ഈക്വേഷൻ 1. ഓക്കെ, ഇതായിരുന്നു നമ്മുടെ ഈക്വേഷൻ 1. ഈക്വേഷൻ 2 എന്താ? Equation 2 is like ROM equals inherent risk into control risk. Okay, this is equation 2. ഇനി ഇത് രണ്ടെന്നും നമുക്ക് എന്താ ഡിറൈവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്? So from equation 1 and 2 we can say that audit risk equals inherent risk into control risk and detection risk. Okay, so endana, this is nothing but ROM.
ROM എന്താണ്? ROM is nothing but is a function of detection risk. Sorry, audit risk. So audit risk equals risk of material misstatements by detection risk. Audit risk in the functions are not. So ROM is separated as internal risk by control risk. So as an equation is simply but AR equals IR into CR, which is ROM into detection risk. So that's done. But the equation they always ask you for the relationship between DR, IR, CR. Okay. So what does it say? Detection risk in the detection risk is okay. Detection risk is the risk that the procedures performed okay, procedures performed by the auditor to reduce audit risk to an acceptably lower level will not detect a misstatement that exists and which could be material individually aggregated with other misstatements. So risk assessment procedures perform okay, പക്ഷേ എത്ര acceptably lower level audit risk push avade misstatement which could be material individually or aggregated namukku detect cheyan pattillenkil adana detection risk. Nammal idu padichittunde. Still I'm just explaining. Okay, suppose auditor of the company uses certain audit procedures for the purpose of obtaining audit evidence and reducing audit risk. So idana namukku കുറച്ച് important. Okay, obtaining audit evidence and reducing audit risk, but still there will remain a risk. That audit procedures used by the auditor may not be able to detect. May not be able to detect a misstatement which by nature is material individually or aggregated. Okay. Then, so that is detection risk. Illustrations and all you can read. Okay, illustration question. XYZ Limited is engaged in a business and runs several stores dealing in variety of items such as ready-made for all seasons, shoes, gift items, watches, etc. There are security tags on each and every item. Okay, on each and every item. Moreover, inventory records are physically verified on monthly basis. Okay, so discuss the type of inherent control detection risk as perceived by the auditor. So in the area inherent risk because items may have been misappropriated by employees. Employees misappropriate items which leads to inventory records to be inaccurate. So employees misappropriation. Okay, therefore risk to the auditor audit risk that inventory records could not be accurate, that is would be inaccurate. Okay, adana avaduthe inherent risk. Avaduthe control risk endayirunnu? There is a security tag on each item displayed. Okay, so there is a security tag on every item. Moreover, inventory records are physically verified on every month. Despite various controls being implemented at the stores, still collusion among employees may be there, and risk to the auditor that would again be the inventory records would be inaccurate. So, despite controls being implemented at the store, എന്തൊക്കെ controls implement ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലും collusion between employees കാരണമാകാം ഈ പറയുന്ന control risk. So inventory records inaccurate ആവാം, control risk ഉണ്ടാവാം. Okay, then what? ഇനി detection risk നെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. Auditor checks the efficiency and effectiveness of various control systems in place. He would do that by making എന്തൊക്കെ process observation, inspection, inquiry. I guess you guys remember, etc.
In addition to these, the auditor would also employ sampling techniques to check few sales transactions from the beginning to end. However, despite all the procedures, the auditor may not detect the items which have been stolen or misappropriated. So, ഈ പറയുന്ന ഒരു സ്റ്റോളനോ മിസ്അപ്രോപ്രിയേറ്റഡോ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ ഡിറ്റക്ഷൻ റിസ്ക് ആയി, റൈറ്റ്? സോ ഇതൊക്കെയാണ് ഒരു സിനാരിയോ തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ പറയാൻ പറ്റണം എന്തൊക്കെയാണ് അവിടെ ഓഡിറ്റ് റിസ്ക് അറൈസ് ചെയ്യുക. എന്ത് ഓഡിറ്റ് റിസ്ക്? 3 ഓഡിറ്റ് റിസ്ക് ആണ്: ഇൻഹെറന്റ് റിസ്ക്, കൺട്രോൾ റിസ്ക്, ഡിറ്റക്ഷൻ റിസ്ക്. സോ ഈ മൂന്നിലും എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ പറയാൻ പറ്റുക എന്നുള്ളത് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യണം, ആൻസർ ചെയ്യണം. ഓക്കെ, നമ്മൾ എന്ത് കിട്ടിയാലും ആൻസർ ചെയ്യും, നമ്മൾ അത്ര സ്ട്രോങ് ആണ് നമ്മുടെ ബേസ്, അല്ലേ? പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് ഫേം of CAS HT and Associates was appointed to audit the books of Wind and Ice Limited for the financial year 2021. There was a risk that HT and Associates would give an inappropriate audit opinion if the financial statements of this limited are materially misstated. State the risk. What is the risk? Risk is audit risk. It's just a definition. So, identifying and assessing the risk of material misstatements. Objective of the auditor as per SA 315. Endana 315? Identifying and assessing the risk of material misstatements through understanding the entity and its environment. So, basically, SA 315 it is nothing but identifying and assessing wrong by what? By understanding the entity and its environment. So just nothing but entity കുറിച്ച് ഒരു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ്ങും എന്റിറ്റിയുടെ എൻവയൺമെന്റിനെ കുറിച്ച് ഒരു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ്ങും ഉണ്ടാവും. ഓക്കെ, so with the standard, as per the standard, the objective of the auditor is to identify and assess. Identify and assess. Okay, so SA 315 prakaram just identify and assess the risk. Whether it's due to FOE, fraud or error, at the financial statement and assertion levels. So whether due to fraud or error in the levels la financial statement levels and assertion levels, through understanding its entity and environment. Through understanding the entity and its environment, including entities IC, thereby providing a basis for designing and implementing responses to the assessed risk of material mistake. So simply state whether due to fraud or error, assertion level low, financial statements level low, material misstatement identify assess. Okay, including what? Including entity IC. Okay, so that's it. This will help the auditor to reduce the wrong to an acceptably lower level. Acceptably lower level reduce. So, identify and assess the risk of material misstatements. This is the objective of auditor in SA 315. So, the auditor shall identify and assess the risk of material misstatements at financial level and assertion level. Assertion level for classes of transactions, account balances, and disclosures, for providing a basis for the designing and performing further audit procedures. Okay. For the purpose of identifying and assessing the wrong, the auditor shall identify risk throughout the process of obtaining an understanding of the entity and its environment, including relevant controls that relate to the risk, and by considering the class of transactions, account balances, and disclosures. So, identify risk throughout the process. Okay, in the process of obtaining the understanding on entity and its environment. അതായിരുന്നു നമ്മുടെ SA 315 SA 315 എന്തായിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് പറഞ്ഞത്. It is identifying and assessing the risk of material misstatements through understanding the entity and its environment. So that's that. Just identify risks throughout the process. പിന്നെന്താണ്? Assess the identified risks and evaluate whether they relate more persuasively to financial statements as a whole and potentially affect many assertions. So, എന്താണ് ഈ പറയുന്ന ഐഡന്റിഫൈഡ് റിസ്കുകൾ? നിങ്ങൾ റിസ്ക് കണ്ടുപിടിച്ചു അല്ലേ, അതിനെ അസസ് ചെയ്യണം, ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യണം. ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് എന്താ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്? ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്ത്
ആ പറയുന്ന റിസ്ക്, ഓക്കെ, ഇഫ് ഇറ്റ് ഹാസ് pervasively എന്താണ്, ഇറ്റ് ഹാസ് സ്പ്രെഡ് അല്ലെ, സ്പ്രെഡ് അക്രോസ് എന്നല്ല നമ്മൾ pervasively പറഞ്ഞത്, to financial statements as a whole and potentially affect many assertions. പിന്നെന്താണ്, relate the identified risk to what can go wrong. WCGW എന്നൊരു സാധനം പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, what can go wrong in the many among what can go wrongs എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ലേ. So relate the identified risk to what can go wrong at the assertion level, taking account of relevant controls that the auditor intends to test. So test ചെയ്യാൻ വെച്ചിരിക്കുന്ന controls വെച്ചിട്ട് വേണം what can go wrong at assertion level എന്നുള്ളത് relate ചെയ്ത് identify risk വെച്ച് relate ചെയ്യേണ്ടത്. Okay, consider the likelihood of misstatement including the possibility of multiple misstatements. ഈ പറയുന്ന മിസ്സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഒരു ക്യാരക്ടർ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാവണം, ഇത് ഇവിടെ നിൽക്കുമോ അതോ പലയിടത്തേക്കും പടർന്നിട്ടുണ്ടാവോ, പല മൾട്ടിപ്പിൾ മിസ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ, പോസിബിലിറ്റി ഉണ്ടോ എന്നുള്ളത് ഈ കണ്ടുപിടിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു മിസ്സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിന്റെ ലൈക്ലിഹുഡ്, അതിന്റെ നേച്ചർ അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് കണ്ടാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവണം. ഓക്കെ, ആൻഡ് വെദർ ദ പൊട്ടൻഷ്യൽ മിസ്സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് is of a magnitude that can result in material misstatement. So അതിന്റെ ഈ പറയുന്ന പൊട്ടൻഷ്യൽ മിസ്സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് is of a magnitude എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മെറ്റീരിയൽ ആണോ, അത്രയും നമുക്ക് ഭയങ്കര ഹീനിയസ് ആണോ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ that could result in material misstatement. ഫൈൻ, അപ്പൊ അത് ക്ലിയർ അല്ലേ? ഇനി റിസ്ക് അസസ്മെന്റ് പ്രൊസീജിയേഴ്സ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം. Normally speaking, risk assessment procedure is a basis for the identification and assessment of risk at the financial and assertion level. So just nothing but it is a basis for the identification and assessment of ROM at financial and assertion level. Okay. ഇനി ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്, ഡെഫിനിഷൻ. ഇവിടെ ഡെഫിനിഷനിൽ എന്താ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്, ഇത് എഴുതാം പക്ഷെ ഇത് എഴുതിയിട്ട്. ഓക്കെ, so don't take this as the basic definition എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇതങ്ങ് എഴുതി വെക്കരുത്. ഇതാണ് basic definition, write this, and along with that you can write this. Okay, the audit procedures performed to obtain an understanding of the entity and its environment, including entity's internal control, to identify and assess the ROM, whether due to fraud or error at the financial and statement assertion level. So എന്താണ്, അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ഉണ്ടാവണം. പിന്നെ എന്തൊക്കെയാണ്, അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ഓഫ് എൻറ്റിറ്റി എൻവയൺമെന്റ്, അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ഓഫ് എൻറ്റിറ്റി എൻവയൺമെന്റ്, പിന്നെന്താണ് എൻറ്റിറ്റിയുടെ IC, പിന്നെന്താണ് പറയുന്നത്, ടു ഐഡന്റിഫൈ ആൻഡ് അസസ് ദ ROM whether due to fraud or error at the financial statement or assertion level. Okay, this is nothing but ഇങ്ങനെ നമ്മൾ പ്ലസ് മൈനസ് എന്നൊക്കെ ഇട്ട് പഠിക്കുന്നവരുണ്ട്. So I just made her off. Okay, the auditor shall perform risk assessment procedures. The auditor shall perform risk assessment procedures to provide a basis for identification and assessment at financial statement and assertion levels. Risk assessment procedures by themselves, however, do not provide sufficient appropriate audit evidence. Do not provide. അത് മാത്രം കൊണ്ട് ഒരു കാര്യമില്ല. Okay, information obtained by performing this RAP used as an evidence. Okay, അത് മാത്രം ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്കൊരു സഫീഷ്യന്റ് അപ്രോപ്രിയേറ്റ് എവിഡൻസ് കിട്ടില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. പക്ഷെ ഈ കിട്ടിയതിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ ഓഡിറ്റ് എവിഡൻസ് ആയിട്ട് ചെയ്യാം? Information by obtaining such procedures and related activities may be used by the auditor as audit evidence to support assessments of the risk of material misstatements. Okay, support what? To support assessments of ROM. Assessments in museum. Okay, in addition, the auditor may obtain audit evidence about class of transaction, account balances, disclosures, and related assertions, and about operating effectiveness of controls, even though such procedures were not specifically planned as substantive procedures or as test of controls. So TOC law, substantive procedures law, ഒന്നും നമുക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് അങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റില്ല, പ്ലാൻ ചെയ്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന സംഭവം നമുക്ക് ഇവിടെ ഓഡിറ്റ് എവിഡൻസ് കിട്ടാൻ വേണ്ടി, ഒബ്റ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപകരിക്കും. ഓക്കെ, the auditor may also choose to perform substantive procedures or TOC concurrently with RAP,
because it is efficient to do so. ചെയ്യണ്ട എന്നാരും പറഞ്ഞിട്ടില്ല, പക്ഷെ ചെയ്താൽ നല്ലതാണ്, എഫിഷ്യന്റ് ആണ്. ഓക്കെ, എന്ത് ചെയ്താൽ സബ്സ്റ്റാൻറ്റീവ് പ്രൊസീജിയേഴ്സും ടെസ്റ്റ് ഓഫ് കൺട്രോൾസും along with ഒരുമിച്ച് concurrently with RAP. ഓക്കെ, ഇതുവരെ പറഞ്ഞത് എല്ലാവർക്കും ക്ലിയർ ആണോ? Which clear gave me a C? Okay, C. Fine. Just wait a second. Okay, fine. The risks to be assessed include both those due to error and fraud. So, error and fraud varumbo ini endakya? The risk to be assessed include both due to error and fraud. Okay, are both covered by the standard 315. However, the significance of that fraud is such that further requirements and guidance are included in SA 240 also. So SA 240 പറയുന്നുണ്ട് എന്തൊക്കെയാ, എന്തായിരുന്നു SA 240 എന്ന് പറയാൻ ഫസ്റ്റ് തന്നെ പറഞ്ഞ സംഭവം ഇതാണ്, the auditor's responsibilities relating to fraud. ഓഡിറ്റർക്ക് കുറച്ച് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റീസ് ഉണ്ട്, 2 crore 1 crore അങ്ങനെ കുറെ കാര്യങ്ങളുണ്ട്. Will come along. Okay, and what relating to fraud in an audit of financial statements in relation to RAP and related activities to obtain information used to identify wrong due to fraud. So what is included in the risk assessment procedures? And the can included inquiries of management and of others within the entity who in the auditor's judgment may have the information that is likely to assist in identifying wrong due to fraud or error. So what is it? എന്താണ്? Simply but inquiry. Okay, inquiry ne kurichana parayunnathu. Risk assessment procedure inquiry of what? Of whom? Management and others within the entity. Okay, but endinte purathaanu? Auditorinte judgmentinte purathaanu alle. On ആരോട് ചോദിക്കണം? എനിക്ക് കണ്ടവരോടൊക്കെ ചോദിക്കേണ്ടി വരും അല്ലേ? പക്ഷെ if that person works in an entity and if I think that അവർ തരുന്ന information relates very much to what I am asking. Okay, പിന്നെന്താണ്? ആദ്യം inquiry, പിന്നെ analytical procedures ഉണ്ടായിരുന്നു, പിന്നെന്താ observation and inspection. So what are that three things? ഒന്നാമത്തെ എന്താ? Inquiry, രണ്ടാമത്തെ analytical procedures, മൂന്നാമത്തെ observation and inspection. Inquiry of management and others within the entity എന്താ പറയുന്നത്? Much of the information by the auditor's inquiries is obtained from management and those responsible for financial reporting. Okay, ആരുടെ നിന്നാണ് നമുക്ക് ഇത് കിട്ടുന്നത്? ഒന്ന് മാനേജ്മെന്റിൽ നിന്നും, പിന്നെ those responsible for financial reporting. However, the auditor may also obtain information or a different perspective in identifying wrong through inquiries of others within the entity and other employees at different levels of authority. ഒന്നുമില്ല, inquiries of others within the entity. Simple ആയിട്ട് പറയാൻ ഇത്രേ. Okay, so management, those responsible for financial reporting, പിന്നെ അത് പോരായ്മയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വേറൊരു പെർസ്പെക്റ്റീവിൽ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആരുടെ വരും? Inquiries of others within the entity. Analytical procedures എന്താ? It is performed as risk assessment procedures may identify aspects of the entity of which the auditor was unaware and may assist in assessing the wrong in order to provide a basis for designing responses to the assessed risk. So what is it? Analytical procedures എന്താണെന്നാ പറയുന്നത്? അല്ല, analytical procedures performed at RAP, risk assessment procedures as RAP
may identify aspects of the entity, okay, of which the auditor was unaware. Auditor unaware ആയിരുന്നു ഇന്ന കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് അല്ലേ, and may assist in assessing ROM in order to provide a basis for ഈ പറയുന്ന അസസ് ചെയ്ത റിസ്കുകൾക്ക് റെസ്പോൺസ് കൊടുക്കാൻ ഡിസൈൻ ചെയ്യാനും ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ആ റെസ്പോൺസസിനെ ഡിസൈൻ ചെയ്യാനും ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യാനും എന്ത് സഹായിക്കും? അനലിറ്റിക്കൽ പ്രൊസീജിയേഴ്സ് ചെയ്യുന്നത് സഹായിക്കും. ഓക്കെ, ഫൈൻ. Analytical procedures performed as RAP may include both financial and non-financial information. For example, the relationship between sales and square footage of selling price or selling space or volume of goods sold. Analytical procedures may help identify the existence of unusual transaction or events, amounts, ratios, trends that may indicate that matters have audit implications. So analytical procedures എന്തൊക്കെ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാനാണ് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത്? Existence of unusual transaction or events, amounts, ratios, trends that might indicate a huge implication on audit. Okay, unusual or unexpected relationships that are identified may assist the auditor in identifying wrong, especially due to fraud. So എന്താ പറയുന്നത്? ഈ പറയുന്ന അൺയൂഷ്വൽ ഓർ അൺഎക്സ്പെക്ടഡ് റിലേഷൻഷിപ്സ്, ഏതൊക്കെയോ നമുക്കൊരു അൺഎക്സ്പെക്ടഡ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ സംഭവിച്ചു അൺയൂഷ്വൽ ആയിട്ട് തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി അങ്ങനെ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്ത കാര്യങ്ങൾ ഓഡിറ്ററിനെ ഡ്യൂ ടു ഫ്രോഡ് ആണോ ആ മെറ്റീരിയൽ മിസ്സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ സഹായിക്കും. ഓക്കെ, then what? However, when such analytical procedures use data integrated at high level, what does it say? Data integrate. Okay, analytical, ഒരു മിനിറ്റ് ഞാൻ ഈ പാരഗ്രാഫ് ഒന്നുകൂടി വായിക്കാം. Analytical procedures may help identify the existence of unusual transaction events, amounts, ratios, trends. Okay, ഈ analytical procedures പെർഫോം ചെയ്യണം നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഇത് പെർഫോം ചെയ്യുമ്പോൾ okay, if there is any unusuality in transactions events, amounts, ratios or trends that might have audit implication. So audit implications, അതായത് implication എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? ഫർദർ മൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു ഡിഫിക്കൽട്ടി ആണ് അല്ലേ? സോ എന്തെങ്കിലും മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ ഇഫ് ഐ ഹാവ് ടു നോട്ട് സംതിങ്, അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു അൺയൂഷ്വൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ, ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ഓഡിറ്റ് പ്രൊസീജിയേഴ്സ് അനലിറ്റിക്കൽ പ്രൊസീജിയേഴ്സ് പെർഫോം ചെയ്യുന്നതാണ്. ഓക്കെ, സോ ഇനി അങ്ങനത്തെ അൺയൂഷ്വൽ അൺഎക്സ്പെക്ടഡ് റിലേഷൻഷിപ്സ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഓഡിറ്ററിനെ ഈ പറയുന്ന റോം ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ഡ്യൂ ടു ഫ്രോഡ് ആണോ എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ ഈ പറയുന്ന അനലിറ്റിക്കൽ പ്രൊസീജിയേഴ്സ് പെർഫോം ചെയ്തത് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, once more I'll tell you അനലിറ്റിക്കൽ പ്രൊസീജിയേഴ്സ് ചെയ്താലാണ് unusual transaction or events, amounts, ratios, trends that have audit implications ഇതൊക്കെ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്. സോ അങ്ങനെ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പറയുന്ന അൺയൂഷ്വൽ അൺഎക്സ്പെക്ടഡ് റിലേഷൻഷിപ്സ് ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കിയാൽ ഓക്കെ, ഓഡിറ്റർക്ക് കുറച്ചും കൂടിയും കാര്യങ്ങൾ ഈസി ആയി ഡ്യൂ ടു ഫ്രോഡ് ആണോ റോം റിസ്ക് ഓഫ് മെറ്റീരിയൽ മിസ്സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റിയത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ. ഓക്കെ, is it clear? Give me a C if it's clear. Okay, fine. Then what? Observation and the para. Okay. However, when such analytical procedures use data aggregated at high level, okay, which may be the situation with analytical procedures performed as risk assessment procedures. Nothing, useless. The results of those analytical procedures only provide a broad initial indication about whether the misstatement may exist. So, however, okay, when such analytical procedures use data aggregated at a high level,
So data aggregated at a high level, the results of such analytical procedures only provide a broad initial indication. എന്ത് വലിയ ലെവലിൽ നമ്മൾ ഇത് ചെയ്താലും ഈ പറയുന്ന അനലിറ്റിക്കൽ പ്രൊസീജിയർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ബ്രോഡ് ഇനീഷ്യൽ ഇൻഡിക്കേഷൻ മാത്രമേ തരുന്നുള്ളൂ. അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് മെറ്റീരിയൽ മിസ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആണെന്നോ, നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ടാണ് ഈ പറയുന്ന മാനേജ്മെന്റ് എന്ത് ചെയ്തിട്ടാണ് ഈ മെറ്റീരിയൽ മിസ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്, ഫ്രോഡ് എറർ ആണോ, ഫ്രോഡ് എറർ എന്താണോ ഒന്നും പറയില്ല. It gives you a broad initial indication മാത്രം. Okay, indication മാത്രമേ തരുള്ളൂ. Fine. Accordingly, in such cases, consideration of other information that has been gathered when identifying wrong, together with the results of such analytical procedures, may assist the auditor. Okay, nothing but ഈ പറയുന്ന other information ഒക്കെ consider ചെയ്യുമ്പോൾ along with this analytical procedures, it helps the auditor to assist in understanding and evaluating the results of such analytical procedures. Nothing biscuit statement. പിന്നെ observation and inspection, അതിൽ എന്താ പറയുന്നത് വെച്ചാൽ it may support the inquiries of management and others and may also provide information about the entity and its environment. So ഇതായിരുന്നു ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് അല്ലേ, inquiry of management and others. So അവരുടെ ഈ പറയുന്ന ഒബ്സർവേഷനും ഇൻസ്പെക്ഷനും it may support the inquiries, okay, and also may provide information about entity and its environment. So understanding of an entity is a continuous process. Okay, so understanding the entity, environment, IC, idokke oru continuous process aanu. Okay, this is small e for entity, environment, entity internal control. Okay, so ഈ മൂന്ന് കാര്യത്തിനെയും ഇനി അങ്ങോട്ട് ടെക്സ്റ്റിൽ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ഓഫ് ദ എൻറ്റിറ്റി എന്ന് മാത്രമേ പറയുള്ളൂ. അവർക്ക് തന്നെ മതിയായി വലിയ വലിയ ലെങ്ത് സെന്റൻസസ് അടിച്ചിട്ട്. It's a continuous dynamic process of gathering, updating and analyzing information throughout the audit. So ഈ പറയുന്ന കാര്യം എന്താണ്, അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ഓഫ് ദ എൻറ്റിറ്റി എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് ഞാൻ അതിൽ പറഞ്ഞത്, ഒന്ന് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ഓഫ് ദ എൻറ്റിറ്റി, ഓക്കെ, രണ്ടാമത്തെ കാര്യം ഇറ്റ്സ് എൻവയൺമെന്റ്, പിന്നെ ഇൻക്ലൂഡിങ് എൻറ്റിറ്റീസ് internal control. ഈ മൂന്ന് കാര്യത്തിന് ഇനി അങ്ങോട്ട് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ഓഫ് ദ എൻറ്റിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ദിസ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ഓഫ് ദ എൻറ്റിറ്റി ഇസ് എ കണ്ടിന്യൂസ് എപ്പോഴും നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കും, കണ്ടിന്യൂസ് ഡൈനാമിക് പ്രോസസ് ഓഫ് വാട്ട്, gathering, updating and analyzing. Gathering, updating, analyzing. ഗ്യാദർ ചെയ്യണം ഫസ്റ്റ് ഇൻഫോർമേഷൻ അല്ലേ, അത് ഇൻഫോർമേഷൻ ഗ്യാദർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ അത് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യണം, എപ്പോഴും കണ്ടിന്യൂസ് പ്രോസസ് ആണ്. ഓക്കെ, പിന്നെന്താ, അനലൈസ് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കണം. നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് അനലൈസിൽ മിസ്റ്റേക്ക് വന്നാലും നമ്മൾ അനലൈസ് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കുമ്പോൾ മേ ബി വിൽ ഗെറ്റ് ഇറ്റ് കറക്റ്റഡ്, റൈറ്റ്? The understanding establishes a frame of reference within which the auditor plans the audit and exercises professional judgment throughout the audit. When assessing ROM, determining materiality as to S320, considering the appropriateness of selection and application of accounting policies, identifying areas where special audit consideration may be necessary, developing expectations for use of analytical procedures, evaluating the sufficiency and appropriateness of audit evidence obtained. ഇത് എന്താ പറയാ, it's a continuous process of gathering, updating and analyzing information throughout the audit. So it gives you a frame of reference. നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ ഒരു ക്ലിയർ പിക്ചറിന്റെ like if it's a big thing നമുക്ക് ഒരു ചെറിയൊരു ഐഡിയ കിട്ടും എന്നാണ് പറയുന്നത്. Okay, you get a frame of reference within which the auditor plans the audit. Okay, അത് വെച്ചിട്ട് എനിക്ക് ഓഡിറ്റ് പ്ലാൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇല്ലേ, and exercise professional judgment throughout the audit. Professional APJ അത് throughout the audit എങ്ങനെ ചെയ്യണം എന്നും പ്ലാൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, എന്തൊക്കെയാണ് എപ്പോഴൊക്കെയാണ്, വെൻ റോം അസസ് ചെയ്യുമ്പോൾ, പിന്നെ SA320 പ്രകാരം മെറ്റീരിയാലിറ്റി ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ, പിന്നെ സെലക്ഷൻ ആൻഡ് അപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് അക്കൗണ്ടിങ് പോളിസീസ്. ഓക്കെ, അതിന്റെ അപ്രോപ്രിയേറ്റ്നെസ് ആണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത്, കറക്റ്റ് ആയിട്ടാണോ ഈ പറയുന്ന അക്കൗണ്ടിങ് പോളിസീസ് ഒക്കെ അപ്ലൈ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്, സെലക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത്. പിന്നെ ഐഡന്റിഫൈയിങ് സ്പെസിഫിക് ഓഡിറ്റ് കൺസിഡറേഷൻസ്. ഓക്കെ, പിന്നെന്താണ്, ഡെവലപ്പിംഗ് എക്സ്പെക്ടേഷൻസ് ഫോർ യൂസ് വെൻ പെർഫോമിംഗ് analytical procedures, evaluating SAAE. You can read all that. Okay. The auditor shall the required understanding. Required understanding of entity and
relevant industry. Okay, industry competitors ഉണ്ടാവുമല്ലോ. So definitely ആ ഇൻഡസ്ട്രി എങ്ങനെയാ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ എന്തൊക്കെ നടക്കുന്നുണ്ട്, ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഈ പറയുന്ന എൻറ്റിറ്റി ആ ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ എത്രമാത്രം ലൈക്ക് കോൺട്രിബ്യൂഷൻസ് പിന്നെ ഓപ്പറേഷൻസ് ഇതൊക്കെ നോക്കണം. ഓക്കെ, ഇൻഡസ്ട്രി, റെഗുലേറ്ററി ആൻഡ് അതർ എക്സ്റ്റേണൽ ഫാക്ടേഴ്സ് ഇൻക്ലൂഡിംഗ് ദി AFRF. സോ എന്തൊക്കെ നോക്കണം? ഇൻഡസ്ട്രിയുടെ കാര്യങ്ങൾ, റെലവെന്റ് ഇൻഡസ്ട്രി ആണോ, റെലവെന്റ് റെഗുലേറ്ററി, അതർ എക്സ്റ്റേണൽ ഫാക്ടേഴ്സ്, ഇഫ് ദേ ആർ, ഇഫ് ഈവൻ ഇൻക്ലൂഡിംഗ് റിപ്പോർട്ടിംഗ് ഫ്രെയിംവർക്ക് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് നോക്കണം. പിന്നെ നേച്ചർ ഓഫ് ദ എൻറ്റിറ്റി, ഇതൊക്കെ നമ്മൾ കുറെ നോക്കിയതല്ലേ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിൽ. ഓപ്പറേഷൻ, ഓണർഷിപ്പ്, ടൈപ്പ് ഓഫ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ്സ്, സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ഫിനാൻസ്. Then what? The entities, selection and application of accounting policies എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് നോക്കണം, including the reasons for changes also. Okay, പിന്നെന്താ, entities objectives and strategies എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. സോ എന്താണ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ഓഫ് എൻറ്റിറ്റി എന്ന് പറയുമ്പോൾ, എന്താണ് അതിന്റെ എൻവയൺമെന്റ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യാന്ന് പറയുമ്പോൾ, എന്താണ് അതിന്റെ ഇന്റേണൽ കൺട്രോൾസിനെ കുറിച്ച് ഒരു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് വേണമെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് പറയുന്നത്. ആൻഡ് ദെൻ വാട്ട്, വൺ മോർ ലെഫ്റ്റ്, ദ മെഷർമെന്റ് ആൻഡ് റിവ്യൂ ഓഫ് എൻറ്റിറ്റീസ് ഫിനാൻഷ്യൽ പെർഫോമൻസ്. ഫിനാൻഷ്യൽ പെർഫോമൻസിന്റെ മെഷർമെന്റ് ആൻഡ് റിവ്യൂ. സോ ഈ പറയുന്ന 5 കാര്യങ്ങളാണ് എൻറ്റിറ്റിയുടെ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് വേണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ. ഓ മാൻ, ദിസ് ഇസ് എ ബിഗ് തിങ്. ഇന്റേണൽ കൺട്രോൾ. ഇന്റേണൽ കൺട്രോൾ എന്താ? ദ ബിഗ് ഇവന്റിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തി ചാപ്റ്ററിന്റെ. സോ essay 315, identifying and assessing the ROM through understanding the entity, its environment, internal control may be defined as. ഇതൊന്നുമല്ല, ഇതൊക്കെ ഞാൻ എസ്സേടെ പറഞ്ഞതാ. ഇനി അങ്ങോട്ടാണ്. The process designed, implemented, maintained by those charged with TCWG, okay, management and other personnel to provide reasonable assurance about the achievement of entities' objectives with regarding to the reliability of financial reporting, effectiveness, efficiency of operations, safeguarding of assets, compliance with the term controls refers to any aspects of one or more components of IC. ഇനി ഇതൊക്കെ ഞാൻ വായിക്കട്ടെ. ഇനി ഇത് ബ്രേക്ക് ചെയ്ത് നമുക്ക് പോവാം. ഓക്കെ, ഇന്റേണൽ കൺട്രോൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പ്രോസസ്സാണ്. ആൻഡ് ദാറ്റ് പ്രോസസ് ഇസ് ഡിസൈൻഡ്, ഇംപ്ലിമെന്റഡ്, മെയിൻറ്റെയിൻഡ് ബൈ ഹും? ബൈ TCWG, മാനേജ്മെന്റ് ആൻഡ് അതർ പേഴ്സണൽ. അതർ പേഴ്സണൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആരൊക്കെ ആയിരിക്കാം? Who has control over the entity ആയിരിക്കാം. ഓക്കെ, സോ ആർക്കൊക്കെയാ? TCWG, മാനേജ്മെന്റ് ആൻഡ് അതർ പേഴ്സണൽ. ഓക്കെ, ഇത്രയും പറഞ്ഞല്ലോ, ഇത്രയും മനസ്സിലായല്ലോ. ഒരു പ്രോസസ്സാണ്. It is designed, implemented and maintained by three people who are there: TCWG, management and other personnels. ഇനി എന്താ? For what? To provide what? Reasonable assurance. നമുക്ക് ഒരിക്കലും അബ്സല്യൂട്ട് കിട്ടില്ലല്ലോ. സോ റീസണബിൾ അഷ്വറൻസ് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. About what? About achievement of the entity's objectives. So entity-യുടെ ഒബ്ജക്റ്റീവ് എന്താ? അത് അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ ഈ പറയുന്നതൊക്കെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ? ഈ പറയുന്ന പ്രോസസ്സ്, ഇന്റേണൽ കൺട്രോൾ, ഇതിനൊക്കെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യണം. ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്റേണൽ കൺട്രോൾ കൊണ്ട് എന്താ ശരിക്കും ഗുണം? മാനേജ്മെന്റിന് എന്താ ഗുണം? It helps to achieve entity's objective. Okay, ഇനി achievement with regard to what? Reliability of financial reporting, effectiveness and efficiency of operations, safeguarding of assets, compliance with. So ഇതൊക്കെ അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ, ഓക്കെ, എന്തൊക്കെ അച്ചീവ് ചെയ്യാനാണ്? ഒന്ന്, റിലയബിലിറ്റി ഓഫ് ഫിനാൻഷ്യൽ റിപ്പോർട്ടിംഗ്. പിന്നെന്താണ്? effectiveness and efficiency of operations. പിന്നെന്താണ്? safeguarding of assets. പിന്നെന്താ ഈസിയസ്റ്റ് തിങ് എന്തുണ്ടെങ്കിലും എഴുതിക്കോ, കംപ്ലയൻസ് ഓഫ് ലോസ് ആൻഡ് റെഗുലേഷൻസ്. എഴുതി വിട്ടോ, നോ പ്രോബ്ലം. ഓക്കെ, സോ ഈ 4 കാര്യങ്ങളാണ്. ഇതെല്ലാം അച്ചീവ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എൻറ്റിറ്റി എന്ന് എൻഷുർ ചെയ്യുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് ഇന്റേണൽ കൺട്രോൾ. So what is internal control? The process designed, implemented and maintained by whom? By TCWG, management or other personnel to provide what? Reasonable assurance, okay, about
achievement of entities' objectives with regard to what all? Reliability of financial reporting, effectiveness, efficiency of the operations, safeguarding of the assets, and compliance. Compliance with applicable laws and regulations. ഇത്രയുള്ളൂ മീനിങ്. ഫസ്റ്റ് വായിച്ചപ്പോൾ നമുക്ക് കുറെ കാര്യങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു, എന്തൊക്കെയാണ് എനിക്ക് പോലും മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല. സീരിയസ്ലി ഞാൻ പഠിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് പോലും മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല. സോ വാട്ട് ആർ ദേ? ആദ്യം പ്രോസസ്, പിന്നെ designed, implemented, maintained for what? By whom? By TCWG, management, other personnel, to provide reasonable assurance. Okay, reasonable assurance on what? On achieving what? Objectives of the entity. In objectives എന്തൊക്കെയായിരുന്നു? Objectives എന്തൊക്കെയായിരുന്നു? 4 കാര്യങ്ങളാണ്. ഓക്കെ, 4 കാര്യങ്ങളെ പറയുന്നുള്ളൂ. സോറി, reliability of financial reporting. Okay, you're saying the answer. Sorry, the doubt I can hear. Reliability of financial reporting, FR, effectiveness and operation, effectiveness and efficiency of operations, safeguarding of assets, compliance with law and regulations. Okay, ഈ 4 ഒബ്ജക്റ്റീവും അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ ഈ പറയുന്ന ഇന്റേണൽ കൺട്രോൾസ് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും. ഇനി ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ഓഫ് ഇന്റേണൽ കൺട്രോൾ എന്താണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം കുറച്ചും കൂടി ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട്. Transactions are executed in accordance with management's general or specific authorization. Then transactions are promptly recorded. Okay, first thing എന്തായിരുന്നു? Transactions are executed in accordance with the general specific authorization of the management. അതായത് ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ഒക്കെ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് മാനേജ്മെന്റിന്റെ ജനറൽ ഓർ സ്പെസിഫിക് ഓതറൈസേഷനൂടെ ആണോ എന്നുള്ളത് നോക്കണം. പിന്നെന്താണ്? ഓൾ ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ആർ പ്രോംപ്റ്റ്ലി റെക്കോർഡഡ് ഇൻ കറക്റ്റ് amount, appropriate accounts, correct accounting period in which executed so as to permit preparation of financial information within the framework of recognized accounting policies, practices, and relevant statutory requirements if we need to maintain accountability of assets. Simply nothing but promptly recorded ആയിരിക്കണം, correct amount promptly recorded ആയിരിക്കണം, and in the appropriate accounts correct amount promptly recorded ആയിരിക്കണം. പിന്നെ and in the accounting period in which executed so as to permit what? Preparation of the financial statements. Okay, in the reporting framework അനുസരിച്ച് ഈ പറയുന്ന ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻഫർമേഷൻസ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാനുള്ള പെർമിഷൻ കൊടുക്കുകയാണ് അല്ലേ? In accordance with what? Recognized accounting principles, practices, and relevant statutory requirements, if any, to maintain accountability. Nothing but correct ആണോ എന്നുള്ളത് അക്കൗണ്ട് ചെയ്യണം എന്നുള്ളൂ. Okay, then what? Assets are safeguarded from unauthorized access, use of disposition. So unauthorized ആയിട്ട് ഈ പറയുന്ന അസറ്റ്സ് സേഫ് ഗാർഡഡ് ആണോ എന്ന് നോക്കണം. സപ്പോസ് ഇഫ് ഇറ്റ് ബിലോങ്സ് ടു സംബഡി എൽസ്, ഓക്കെ, എൻറ്റിറ്റി ജസ്റ്റ് യൂസ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ലൈക്ക് ഫോർ എ ലീസ് എന്ന് വിചാരിക്കാം, ഒരു ലാൻഡ് ഞാൻ ലീസിന് എടുത്തു, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബിൽഡിംഗ് ഞാൻ ലീസിന് എടുത്തു, എൻ്റെ എൻറ്റിറ്റിയുടെ കുറച്ച് ഓപ്പറേഷൻസ് എൻഹാൻസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഒരു ലാൻഡ് ലീസിന് എടുത്തു. പക്ഷേ ഞാൻ അതിൽ കുറെ മാറ്റങ്ങൾ എൻ്റെ ഇഷ്ടത്തിന് വരുത്തുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് റോങ്, റൈറ്റ്? സോ അൺഓത്തറൈസ്ഡ് ആക്സസ് ഉള്ള ആൾക്കാരുടെ അടുത്ത് നിന്ന് അസറ്റ്സ് സേഫ് ഗാർഡ് ചെയ്യണം. അത് ഇന്റേണൽ കൺട്രോളിന്റെ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ആണ്. പിന്നെന്താ? യൂസ് ഓർ ഡിസ്പോസ്. ഞാൻ ആ ബിൽഡിംഗ് അങ്ങോട്ട് വിറ്റു എൻ്റെ ഇഷ്ടത്തിന്, അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ ഇഷ്ടത്തിന് ഞാൻ എനിക്ക് ആവശ്യമുള്ള പോലെ ഞാൻ അതും ഇതൊക്കെ ചെയ്തു. ഞാൻ പറഞ്ഞ ഐ കുഡന്റ് അച്ചീവ് വാട്ട് ഐ ടുക്ക് ദാറ്റ് ബിൽഡിംഗ് ഫോർ. ഞാൻ അതിന് പകരം ഞാൻ എനിക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളതൊക്കെ ചെയ്തു, ഞാൻ ഇല്ലീഗൽ ആയിട്ടുള്ള ബിസിനസ് ചെയ്തു. സോ ഈ പറയുന്ന അസറ്റ്സിനൊക്കെ സേഫ് ഗാർഡ് ചെയ്യണം. That is an objective of internal control. From whom? From unauthorized access, use, or disposition. Disposition വേറെ ഒന്നുമല്ല, ഡിസ്പോസ് ചെയ്യാന്നുള്ളതാണ്, അതായത് സെൽ ഓർ ട്രാൻസ്ഫർ. The recorded assets are compared with the existing assets at reasonable intervals and appropriate action is taken for any differences. So ഈ റെക്കോർഡ് ചെയ്ത അസറ്റ്സ് കമ്പയർ ചെയ്യും, എക്സിസ്റ്റിംഗ് അസറ്റ്സ് ആയിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യും. സോ നിങ്ങളുള്ളതല്ലേ നിങ്ങൾക്ക് റെക്കോർഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ.
സോ അതിങ്ങനെ റെക്കോർഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും അല്ലേ. ആ റെക്കോർഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള അസറ്റ്സ് എക്സിസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള അസറ്റ്സിനെ വെച്ചിട്ട് ഇപ്പോഴും കമ്പയർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും അറ്റ് റീസണബിൾ ഇന്റർവെൽസ്. ഇനി അത് എന്തെങ്കിലും ഡിപ്രിസിയേഷൻ അപ്രിസിയേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ആക്ഷൻ എടുത്തിരിക്കും ഇന്റേണൽ കൺട്രോൾ. ഓക്കെ ഫൈൻ. പിന്നെ entity's internal control. The auditor shall obtain an understanding of the IC relevant to the audit. Although most controls relevant to the audit are likely to relate to the financial reporting, not all controls that relate to financial reporting are relevant to the audit. So, okay. എന്താ പറയുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാ കൺട്രോൾസും ലൈക്ലി റിലേറ്റിംഗ് ടു ദ ഫിനാൻഷ്യൽ റിപ്പോർട്ടിംഗ് ആണെങ്കിൽ പോലും എല്ലാ കൺട്രോൾസും ആവശ്യമാണെന്നുള്ളതില്ല. ഓക്കെ, ഫോർ ഓഡിറ്റ് എനിക്ക് എല്ലാ കൺട്രോൾസും നോക്കണം എന്നൊന്നുമില്ല. ഇറ്റ് ഈസ് എ മാറ്റർ ഓഫ് ദി ഓഡിറ്റേഴ്സ് പ്രൊഫഷണൽ ജഡ്ജ്മെന്റ്. എന്റെ പ്രൊഫഷണൽ ജഡ്ജ്മെന്റ് വെച്ചിട്ടായിരിക്കണം വെദർ കൺട്രോൾ ഇൻഡിവിജ്വലി ഓർ ഇൻ കോമ്പിനേഷൻ ഇസ് റെലവെന്റ് ടു ഓഡിറ്റ് എന്ന് തീരുമാനിക്കാൻ പറ്റുന്നത്. സോ വാട്ട് ആർ ദ ബെനിഫിറ്റ്സ്? മൂന്ന് ബെനിഫിറ്റ്സ് ഉള്ളൂ. ബെനിഫിറ്റ്സ് ഓഫ് യൂസിങ് അല്ലെങ്കിൽ ബെനിഫിറ്റ്സ് ഓഫ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ഐ സി എന്തൊക്കെയാണ്? ഇറ്റ് അസിസ്റ്റ് ഇൻ ഐഡന്റിഫൈങ് ദി ടൈപ്സ് ഓഫ് പൊട്ടൻഷ്യൽ മിസ്സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ്. എന്തൊക്കെ പൊട്ടൻഷ്യൽ മിസ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് ഉണ്ടാവാന്നുള്ളത് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും. സോ ഐഡന്റിഫൈങ് ടൈപ്സ് ഓഫ് പൊട്ടൻഷ്യൽ മിസ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ്. പിന്നെ ഐഡന്റിഫൈങ് ഫാക്ടേഴ്സ് ദാറ്റ് അഫക്ട് ദ റോങ്, ഫാക്ടേഴ്സ് ദാറ്റ് അഫക്ട് റിസ്ക് ഓഫ് മെറ്റീരിയൽ മിസ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ്. പിന്നെ ഡിസൈനിങ് നെറ്റ് ഓഫ് ഫർദർ ഓഡിറ്റ് പ്രൊസീജിയേഴ്സ്. സോ ഇന്റേണൽ കൺട്രോൾ നമ്മൾ ഇതിന് മുന്നേ എവിടെയൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ അതൊക്കെ കമ്പൈൻ ചെയ്ത് 3 പോയിന്റ്സിൽ പറഞ്ഞിരിക്കാം. ഒന്ന്, ടൈപ്സ് ഓഫ് പൊട്ടൻഷ്യൽ മിസ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് എന്താണെന്ന് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യും. 2, ഐഡന്റിഫൈങ് ഫാക്ടേഴ്സ് ദാറ്റ് അഫക്ട് റോങ്. പിന്നെ 3ാമത്തത് ഫർദർ ഓഡിറ്റ് പ്രൊസീജിയേഴ്സിന്റെ നെറ്റ് ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യാം. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ്സ് ഓവർ. Study of various aspects of IC is divided into 4 sessions. 4 sessions ആണ്. ഓക്കെ, കമ്പോണൻസ് ഓഫ് ഇന്റേണൽ കൺട്രോൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഓരോ കൺട്രോളിനെയാണ് നമ്മൾ കമ്പോണന്റ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഇന്റേണൽ കൺട്രോൾ. ഓക്കെ, ജനറൽ നേച്ചർ ആൻഡ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് പഠിക്കണം. കൺട്രോൾസ് റെലവെന്റ് ടു ഓഡിറ്റ് എന്താണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാവണം. അത് മാത്രമേ ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ. അൺനെസസറി ആയിട്ടുള്ള കൺട്രോൾസിനൊന്നും നമ്മൾ നോക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. നേച്ചർ ആൻഡ് എക്സ്റ്റെന്റ് ഓഫ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് റെലവെന്റ് കൺട്രോൾസ്. സോ ഈ 4 കാര്യങ്ങൾ വെച്ചിട്ടാണ് ഇന്റേണൽ കൺട്രോൾ ആസ്പെക്ട്സ് പറയുന്നത്. സോ ജനറൽ നേച്ചർ ആൻഡ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് എന്തൊക്കെയാണ് പറയുന്നത്? പേർപ്പസ് ഓഫ് ഇന്റേണൽ കൺട്രോൾ എന്താ? ഇസ് ഡിസൈൻ, ഇംപ്ലിമെന്റഡ്, മെയിൻറ്റെയിൻഡ് ടു അഡ്രസ് ഐഡന്റിഫൈഡ് ബിസിനസ് റിസ്ക് ദാറ്റ് ത്രെറ്റൻ ദി അച്ചീവ്മെന്റ് ഓഫ് entities objective. Okay, reliability, effectiveness of operations, compliance, safeguarding of assets. ഈ 4 കാര്യങ്ങളിൽ വരുന്ന എന്ത് റിസ്കിനെയും ഐ സി അഡ്രസ് ചെയ്യണം. ഓക്കെ, അതാണ് പേർപ്പസ് ഓഫ് ഐ സി. ഓക്കെ, ഈ 4 കാര്യം എന്താണ്? ഇറ്റ്സ് ആൻ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഓഫ് എൻറ്റിറ്റി. സോ അത് അച്ചീവ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ ഇല്ല എന്നുള്ളത് ഐ സി നോക്കണം. ഇനി ഇവിടെ പറയുന്നത് എന്താണ്? ലിമിറ്റേഷൻസ് ഓഫ് ഇന്റേണൽ കൺട്രോൾ. എന്തൊക്കെയാ? ഇറ്റ് ക്യാൻ ഓൺലി പ്രൊവൈഡ് റീസണബിൾ അഷുറൻസ്. 100% അബ്സല്യൂട്ട് അഷുറൻസ് തരാൻ പറ്റില്ല സാറേ. സോ ഇന്റേണൽ കൺട്രോൾ ഗിവ്സ് ഓൺലി റീസണബിൾ അഷുറൻസ്. ഇന്റേണൽ കൺട്രോൾ നോ മാറ്റർ ഹൗ എഫക്റ്റീവ്, എത്ര എഫക്റ്റീവ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞാലും ക്യാൻ ഓൺലി പ്രൊവൈഡ് റീസണബിൾ അഷുറൻസ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ എന്താണ്? എൻറ്റിറ്റിയുടെ ഫിനാൻഷ്യൽ റിപ്പോർട്ടിംഗ് ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ഒക്കെ അച്ചീവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ ഇല്ല എന്നതിനെ കുറിച്ച് ഇന്റേണൽ കൺട്രോളിന് റീസണബിൾ അഷുറൻസ് തരാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഹൗ മച്ച് എവർ എഫക്റ്റീവ്. ഓക്കെ, ദി ലൈക്ലിഹുഡ് ഓഫ് ദിസ് അച്ചീവ്മെന്റ് ഇസ് അഫക്റ്റഡ് ബൈ ഇൻഹെറന്റ് ലിമിറ്റേഷൻസ്. അച്ചീവ്മെന്റിനൊക്കെ ഇൻഹെറന്റ് ലിമിറ്റേഷൻസ് ഓഫ് ഇന്റേണൽ കൺട്രോൾ വെച്ച് അഫക്റ്റഡ് ആണ്. ഓക്കെ, ഹ്യൂമൻ ജഡ്ജ്മെന്റ് ഇൻ ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ്. Reality is that human judgment and decision making can be faulty, and that breakdowns in IC can occur because of human error. മൊത്തം നമ്മൾ മെഷീനെ കൊണ്ടാണോ പണിയെടുപ്പിക്കുന്നത്? അല്ലല്ലോ. ഇപ്പൊ നമ്മളൊരു വാഷിംഗ് മെഷീൻ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിലും അതിൽ കൊണ്ടുപോയി ഡ്രസ്സ് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അതിനോട് തന്നെ ഓൺ ആവുന്നില്ല. സ്വിച്ച് ഇടണം, ഓൺ ആക്കണം, ഇന്ന സാധനങ്ങൾ ഇന്ന ഡിറ്റർജന്റ് ആണോ, നിങ്ങൾ വാഷിംഗ് ലിക്വിഡ് ആണോ എന്നുള്ളത് അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഭാഗങ്ങളിൽ കൊണ്ടുപോയിട്ട്, പിന്നെ നമ്മൾ ഏതിൽ വാട്ടർ ലെവലിലാണ് വാഷ് ചെയ്യുന്നതൊക്കെ നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്യണം അല്ലേ? ഹ്യൂമൻ എറർ കാരണം ഇന്റേണൽ കൺട്രോൾ മിസ്റ്റേക്സ് വരാം.
So it can lead to failure in IC. Upper limitation on it. Okay. Then what? Lack of understanding the purpose. Purpose എന്തായിരുന്നു? Entity objective achieve ചെയ്യുന്നുണ്ടോ ഇല്ലയോ ensure ചെയ്യണം. Okay. അതായിരുന്നു purpose. ഇനി lack of the understanding the purpose. Lack of understanding the purpose. Equally, the operation of an IC may not be effective, such as where information produced for the purpose of IC is not effectively used because the individual responsible for reviewing the information does not understand its purpose or fails to take proper action. ഇതും ഹ്യൂമൻ എറർ തന്നെയാണ്. ഓക്കെ, ഒരു രീതിക്ക്. പക്ഷെ കുറച്ചും കൂടിയും ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയുമ്പോൾ എങ്ങനെയാ ഐസിനെ എങ്ങനെയൊക്കെ എഫക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് എങ്ങനെയാ പറയുന്നത്? ഓപ്പറേഷൻ മേ നോട്ട് ബി എഫക്റ്റീവ്. ഓക്കെ, ഐസിയുടെ ഓപ്പറേഷൻ മേ നോട്ട് ബി എഫക്റ്റീവ്. Equally, the operation of IC may not be effective, such as where information produced for the purpose of IC, for example, an exception report, is not effectively used. IC effective അല്ല, ഓക്കെ, അതിനെ ഈക്വൽ ആയിട്ട് ഈ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഇൻഫോർമേഷൻ ഓൾസോ നോട്ട് എഫക്റ്റീവ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഓക്കെ, IC is ineffective. ഓക്കെ, അതിൻ്റെ കൂടെ ഇൻഫോർമേഷനും കൂടി ഇൻഎഫക്റ്റീവ്ലി യൂസ്ഡ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ആര് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ? ഒരു ഇൻഡിവിജ്വൽ ഇൻ എ മാനേജ്മെന്റ്. ഓക്കെ, അവരങ്ങനെയാണ് മിസ്അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് ചെയ്തതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പേർപ്പസ് ഫെയിലായി. ഓക്കെ, പേർപ്പസ് ഫെയിലായി, പിന്നെ അവിടെ അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ആക്ഷൻ എടുക്കാനുള്ളതും ഫെയിലായി. ഓക്കെ, ഇസ് ഇറ്റ് ക്ലിയർ? Give me a see if it's clear. Fine. പിന്നെ collusion among people. എന്താണ് collusion among people? Additionally, controls can be circumvented by the collusion of two or more people or inappropriate management override of internal control. So എന്തൊക്കെയാണ്? Controls can be circumvented by what? By collusions of two or more people or inappropriate overriding of internal control by management. Okay, രണ്ട് റീസൺ കൊണ്ട് കൺട്രോൾസിനെ മാനിപ്പുലേറ്റഡ് ആക്കാം. ഒന്നോ അതിൽ കൂടുതൽ ആൾക്കാരുടെ കൊല്യൂഷൻ കാരണം, അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ്, അല്ലെങ്കിൽ മാനേജ്മെന്റ് ഇൻഅപ്രോപ്രിയേറ്റ് ആയിട്ട് ഓവർ റൈഡ് ചെയ്യാണ് ഇന്റേണൽ കൺട്രോൾ. ഇന്റേണൽ കൺട്രോൾ ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് സെറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരിക്കാം, പക്ഷെ മാനേജ്മെന്റ് അതൊക്കെ ഡിഫെൻഡ് ചെയ്ത് അതിന് മുകളിലേക്ക് എന്തെങ്കിലും ഇൻഅപ്രോപ്രിയേറ്റ്ലി ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോഴും കൺട്രോൾസ് വിൽ ബി സർക്കംവെന്റഡ്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, management may enter into side agreements with customers that alter the terms and conditions of the entity's standard sales contract. So already existing ആയിട്ട് എൻറ്റിറ്റിയുടെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് സെയിൽസ് കോൺട്രാക്ട് ഉണ്ട്, എന്നാലും ഗ്രീഡി ആയിട്ടുള്ള എൻറ്റിറ്റിയിലെ ആൾക്കാർ മാനേജ്മെന്റ്, ഓക്കെ, they may enter into side agreements also. ഓക്കെ, എനിക്ക് വേറെ എന്തെങ്കിലും ഒരു കസ്റ്റമർ ആയിട്ട് എനിക്ക് ഈ പറയുന്ന സെയിൽസ് കോൺട്രാക്ട് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോലും, സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആയിട്ടുള്ള സംഭവം എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോലും ഞാൻ അവരുടെ കൂടെ സൈഡ് അഗ്രിമെന്റ്സ് ഉണ്ടാക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ there is inappropriate overriding by management. Okay, judgments by management. Further, in designing and implementing controls, management may make judgments. Management may make judgments on the nature and extent of the controls it chooses to implement, and the nature and extent
Hello guys, am I audible? Okay, fine. Your network error പറ്റിയതാ. ഇവിടെ ഭയങ്കര voltage fluctuation ഉണ്ട്. Okay, so അതുകൊണ്ടാണ്. We'll just discuss this and we'll stop for the day. Okay. Fine. So എന്താണ് the limitations for small entities. Small entities often have fewer employees due to which segregation of duties is not practicable. എന്താ പറയുന്നത്, കുറച്ച് എംപ്ലോയീസേ ഉള്ളൂ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവരെല്ലാത്തിനും ഓടണ്ടേ. എനിക്ക് ഈ 10 പേരെ ആകെ 10 പേരെ കാണുള്ളൂ. ആ 10 പേരെ പിടിച്ചിട്ട് 2 പേര് അക്കൗണ്ട്സ്, 2 പേര് സ്റ്റോക്ക്, അവിടെ ഇവിടെ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിരുത്തി കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് എന്താ പറയാ നടപടി ആവാമെന്ന് തോന്നില്ല. കാരണം കുറച്ച് എംപ്ലോയീസേ ഉള്ളൂ. ജഡ്ജ്മെന്റ് കേട്ടില്ല അല്ലെ? ജഡ്ജ്മെന്റ് ഒന്നുമില്ല. മാനേജ്മെന്റ് ചില ജഡ്ജ്മെന്റ്സ് ഉണ്ടാക്കും on what nature and extent of controls to implement. മാനേജ്മെന്റ് ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന കൺട്രോൾസിന്റെ നേച്ചർ ആൻഡ് എക്സ്റ്റെന്റ് ഓഫ് അപ്ലൈയിങ് ഇറ്റ്. ഓക്കെ, അത് മാനേജ്മെന്റ് അങ്ങ് തീരുമാനിക്കും. ഓക്കെ, അതുകൊണ്ട് വരുന്ന റിസ്ക്കും ഇത്രയൊക്കെ തന്നെ ഉണ്ടാവുള്ളൂ എന്ന് മാനേജ്മെന്റ് അങ്ങ് വിചാരിച്ചിട്ട് ചെയ്യും. അപ്പോൾ അവിടെ ഇറ്റ് ഈസ് ആൻ ഇൻഹെറന്റ് ലിമിറ്റേഷൻ ഓൺ IC. സോ ICക്ക് അവിടെ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. കാരണം മാനേജ്മെന്റ് ഇറ്റ്സെൽഫ് എന്താ പറയുക, ഇതൊക്കെയാണ് കൺട്രോൾസ് പറഞ്ഞിട്ട് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ദെൻ വേറെ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ഓക്കെ, ഇസ് ഇറ്റ് ക്ലിയർ? Give me a C if it's clear. Fine. So ഇവിടെ സ്മോൾ എൻറ്റിറ്റീസിന്റെ കേസ് പറഞ്ഞപ്പോൾ എന്താ പറഞ്ഞത്? ഓഫൺ ഫ്യൂവർ എംപ്ലോയീസേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ, പക്ഷേ segregation is impracticable. Segregation of duties it's not practicable. However, in a small owner managed entity, the owner cum manager, okay, may be able to exercise more effective oversight than in a large entity. പക്ഷെ ചിലതിൽ ഓക്കെ ഓണർ കം മാനേജ്മെന്റ് എൻറ്റിറ്റി ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, അതായത് ഓണറും ഇതൊക്കെ മാനേജ് ചെയ്യുന്ന ഒരൊറ്റ ആളാണ്. ഓക്കെ, അങ്ങനെ ഒരു എൻറ്റിറ്റിയിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അയാൾക്ക് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഹൈലി എഫക്റ്റീവ് ഇന്റേണൽ കൺട്രോൾ എക്സസൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഹൈലി എഫക്റ്റീവ് ഈവൻ ദാൻ എ ലാർജർ എൻറ്റിറ്റി. This oversight may compensate for generally more limited opportunities for segregation of duties. So segregation of duties ബുദ്ധിമുട്ടാണെന്ന് പറയുന്നോർത്ത് ഇത് highly help ചെയ്യും. Okay. On the other hand, the owner manager may be more able to override controls also. So എല്ലാം എൻ്റെ പക്കല്ല, എല്ലാം എൻ്റെ ജഡ്ജ്മെന്റാ, ഇവിടെ വേറെ ഒരു ഇത്തരം ചോദിക്കാൻ പറ്റില്ല. ഐ ആം ദ ഓണർ, ഐ ആം ദ മാനേജർ. അങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് എനിക്ക് ഓവർറൈഡ് ചെയ്യാനും പറ്റും. അങ്ങനെ ഓവർറൈഡ് ചെയ്യുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാ? ബിക്കോസ് ദ സിസ്റ്റം ഓഫ് ഇന്റേണൽ കൺട്രോൾ ഇസ് ലെസ് സ്ട്രക്ചേർഡ്. പൂർലി സ്ട്രക്ചേർഡ് ആയതുകൊണ്ടാണ് ഓണർ മാനേജ്മെന്റിനെ എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും ഓവർറൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും controls. Okay, this is taken into account by the auditor when identifying the wrong due to fraud. So ഇങ്ങനെ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ വരുമ്പോൾ ഡെഫിനറ്റ്ലി ഓണർ കം മാനേജർ എന്ന് പറയുന്ന ആൾക്ക് എന്തും ഓവർറൈഡ് ചെയ്യാം, എനിക്കൊരു കുഴപ്പമില്ല, എനി കൺട്രോൾസ് ഐ ക്യാൻ ഓവർറൈഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഓണർ കം മാനേജ്മെന്റ് എൻറ്റിറ്റി, സ്മോൾ എൻറ്റിറ്റി ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ഡ്യൂ ടു ഫ്രോഡ് എന്തൊക്കെയോ ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് ഓഡിറ്റർക്ക് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും. So I'll stop it here. It's going to be 11, right? So I'll stop it here. Okay, guys, good night. It's been a long day. So, ellarum padikya. Okay, alla pole padikya. Ipo etra nearly 19 pages are over for this chapter. So, ellarkum I hope things are very clear for you people. Clear alla ennundengil please do ask me. My number is very much available. 9072669353. So നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ you can ask me anytime. Are you happy with the class, guys? Give me Y or N. Fine, great. So have a good night, sleep well. പഠിത്തം ഉണ്ടെന്നും പറഞ്ഞിട്ട് ഉറക്കം കളയരുത്. That's my only request. കാരണം your sleep is a very good medicine to your body.
ഓക്കെ, ഫുള്ളി റിലാക്സ്ഡ് ആയി നല്ല ഉറക്കം ഉറങ്ങണം എന്ന് വെച്ചിട്ട് ഒരുപാട് നേരം കിടന്നുറങ്ങണം എന്നല്ല ഞാൻ പറയുന്നത്. until and unless like എന്താ പറയുന്നത്, it relaxes your mind a lot, right? എല്ലാവർക്കും അറിയാം. So I'm not going on and on about it. So sleep well. ഇപ്പോ എക്സാം ഇനി എത്ര മാസമുണ്ട്? ദിസ് ഇസ് ഓഗസ്റ്റ് ഹാഫ്, റൈറ്റ്? ഓഗസ്റ്റ് ഹാഫ് ഇന്നിപ്പോ 16 ആയി. സോ ഓഗസ്റ്റ് ഹാഫ്, സെപ്റ്റംബർ, ഒക്ടോബർ, 2.5 മാസമുണ്ട്. സോ yeah, hopefully thinking to finish off audit by this month end or അല്ലെങ്കിൽ സെപ്റ്റംബർ ഫസ്റ്റ് വീക്കിനുള്ളിൽ തന്നെ എല്ലാം തീരും. സോ അതിനുള്ളിൽ തന്നെ നമുക്കെല്ലാം അവസാനിപ്പിക്കണം ഓഡിറ്റിന്റെ ക്ലാസ്സസ്. അതേപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ ഡെയിലി എടുക്കുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ പഠിച്ചു പോകുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ് വിൽ ബി ഹൈലി എഫക്റ്റീവ് ഫോർ യു. പിന്നെ റിവിഷൻസ് മതി, പിന്നെ വലുതായിട്ടൊന്നും ബുക്ക് നോക്കി പഠിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. വൺസ് യു സ്റ്റഡി ദിസ് ബൈബിൾ സോ ഹാർഡ്, യു വിൽ ഓൾവേസ് നീഡ് ടു ഓൺലി റിവൈസ്. ഇത് നിങ്ങൾ എങ്ങനെ കഷ്ടപ്പെട്ട് വേണമെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ പഠിച്ചോ, ഈ ഒരു മാസം കഷ്ടപ്പെട്ട് പഠിച്ചോ, പിന്നുള്ള 2 മാസം സുഖമായിട്ട് റിവൈസ് ചെയ്യാനുള്ള രീതിക്ക് പഠിക്കണം. ഓക്കെ, പിന്നെ അങ്ങോട്ട് വെറുതെ റിവൈസ് ചെയ്താൽ മതി. നിങ്ങൾ ഭയങ്കരമായിട്ട് തല പുകഞ്ഞിരുന്ന് പഠിക്കേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല. പിന്നെയുള്ള 2 മാസം ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സും റിവിഷൻസും ഒക്കെ ആയിട്ട് അങ്ങനെ പോകണം. അത്രേ ഉള്ളൂ. സോ ഐ ഹോപ്പ് ടുഡേസ് സെഷൻ വാസ് ഗുഡ്. സോ ഗുഡ് നൈറ്റ്, ബൈ ബൈ, ആൻഡ് ഹാവ് എ ഗുഡ് സ്ലീപ്പ്. Bye bye. Okay, Dia, thank you. Okay, bye. I'm ending this.